Kabia mo ekene mo. Ekene nwoke, kene nwaanyị, kene ikwu, kene ibe, kene eze na ọzọ, kene ụmụ okoli Igbo ji debe, kene ụmụada na ụmụ okpu, kene ahịa na anọ ụbọchị na Igbo ji debe, kene mmụọ nwa ahịa, na-ekene mmụọ eke, kene mmụọ oye, kene mmụọ afọ, kene mmụọ nkwọ, kene mmiri niile nọ n'ala Igbo, kene mmụọ nwe mmiri. Ana m ekene mmụọ niile nwe mmiri nọ n'ala Igbo. Ada mmụọ na-ekene, kene nne mụrụ Igbo na nna mụrụ Igbo, afọ mụrụ ụmụ. Ada na-ekene, kene ndị chie, ndị mbụ na ndị egede ala Igbo niile, wee kene enu, kene ana, ekene ezinụzọ, kene mmụọ niile na-emere Igbo ife na mmụọ Igbo na-emere ife, kene aja ana Igbo nna, kene mmụọ eji wee bibe ana Igbo, wee kene eze Chukwu okike abịa ma eze chi nara ekene. Nna m, ana m ekene gị n'ihe ọma gị niile, ọrụ ọma gị, nchekwa gị, ịfụnanya, ọgụ nzuzo niile ị na-anọ n'isi m, ezi chi m ndo ọ dịghị izi. Ana m ekene gị n'ihi na ị kwesịrị inye ekene. Ana m aja gị mma n'isi ụmụ aja anyị niile, na-ekene gị n'isi ọbata obi, na-ekene gị n'isi awarida Maazị Nnamdi Kanu, na-ekene gị n'isi ada ndị mbụ na ndị egede. Oju gị a na-awara eze n'ezinụlọ ya. Na mana masị gị nara ekene otito ise 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 ise. Ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ụmụ ike nji aba, ada mmụọ na-ekene ụnụ. Ka eke ụnụ dị? Victor ekene m, ogbunne ya ekene m, nna na ụmụnne m. Asị m ka m gbaa nnọọ mbọ bịa n'oge tata. Yes. Asị m ka m gbaa nnọọ mbọ bịa n'oge. Christian, ana m ekene ezi nwanne m Uche, nna Don, nna na ụmụnne m, nna. Yes. Emma abịara n'abalị because ikuku nna bịa live, so abịaghị m wee sị ka ọ dịwa today tata ka m bịa, ka anyị na ụnụ, ka mụ na ụnụ nọọ, ka anyị metụsịa afọ ụmụ ife ndị dagha aka. Yes, ka anyị metụsịa ụmụ ife ndị dagha aka, wele kenekwa Chukwu na ọ dịrị izi, na-asị ya jisi ike o, ọ dịrọkwa izi na ọkọta ọkalịrị. Yes, ọkọta ọkalịrị ụmụ aja. Obi dị m ụtọ. Yes, o nwere ihe amarida Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu chai tugodo anyị na-ekpele. Nna m ya n'iru. Ezi onye nwe anyị na Chineke na nke pụrụ m ihe niile, Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị nefe na-agọzi aha nsọ ya, bụ naanị ya na-achị, na onye mmụọ na mmadụ na-erubere isi, na onye ọ bụ naanị ya bụ ọka aka. Ụbọchị ene ka anyị na-etuga eze ebe dị ngọzi, mmalite na ọgwụgwụ. Ndị gboo wee tụọ oge ebighị ebi, onye nwe m, ụmụ gị wee gbakọọ n'ụwa niile, iwe nara ozi ọma nke gị onwe gị n'ezi ha site n'ọnụ mmadụ dị ndụ na nke ebere dị ngọzi. Anyị wee na-asị na onweghị ihe ọbụla nke anyị onwe anyị bụ n'ihi na ọ bụ anụkpa ahụ sọsọ ka mmadụ dị ndụ bụ. Ofu ụbọchị anyị ga-anwụ, maka na okwu nsọ gị na-adịrị ma ruo mgbe ebighị ebi, n'ihi na okwu gị niile ga-abịarịrị na mmezu. Ọ bịa nwere Biafra ga-eji wee bịa na mgbe nke anyị. Anyị wee na-akpọkwu uwe na-arịọ gị na-asị, lekwa ude nke anyị na-asụ n'akwa nke anyị na-ebe ka o metụta gị n'obi. Onye nwe m na Chineke nna nke igwe, biko dịka isi wee napụta ụmụ gị n'ọbụ n'Ijipt, otu agba wezuga ụmụ gị bụ ndị Biafra mgbodo ekwensu bụ zuu nke mmadụ dị ndụ kere. Anyị wee na-aja gị mma, na-asị gị n'ime ọnọdụ anyị na anyị ga-ekele ha nsọ gị, wee nye gị nsọpụrụ n'ụtụ na eji ama mgbe niile, n'ihi na anyị enweghị chi ọzọ ebezuga gị. Anyị nwe anyị anaghị efe arụsị. Ọbịa mere iji wee na-agọzi nsọmụkwụ anyị niile. Ọbịa mere IPOB iji wee gbaa mgbọrọgwụ n'ụwa niile. Anyị anaghị atụ egwu mmadụ dị ndụ. Anyị wee na-eto gị eze ebube dị ngọzi, sị gị biko gbatara anyị ọsọ enyemaka. Ọ bụ naanị gị bụ onye anyị refe nwanyị akpụ isi ala nye, ka i wee napụta ndị gị n'ọbụ nke ekwensu. Anyị wee na-enye gị ofe na nsọpụrụ na ija mma, na-asị lekwa ka ndị iro anyị niile ka kasị wee baa ha ọnụ, ha wee daa hapụghị ikuni ọzọ.
obodo ekwensu bụ zu ala ọkwa n'iyi eze ebube dị ngọzi anya ọnwa anyị bụ ụmụ gị wee na-akpọkwa ha nsọ gị na-asị na emeghị chi ọzọ egwezuga gị anyị wee na-aja gị mma wee na-eto gị na-asị onye kere ihe niile kere eke mana onwe onye kere na otuto niile na nsọpụrụ niile na ịja mma niile site n'ebighị ebi mara ebi ka a na-arịọ gị ise 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 onye ndu anyị na-anọ ụbọchị naanị Igbo ji dị ebube nna m ekene gị my leader Maazị Nnamdi Kanu Adammụọ na-ekene gị ogologo ndụ na-arụ isi ike onye ndu ife na-enye gị. Wow, ụmụnne m okwu siri ike. Ikuku na-abịa gbawa net yesterday ma ya na ọ gbawara net ọ gbariri ya agbari ya Chineke nna asịfa ogene ikuku na-agbariri net ọ gbariri net. In fact amadị m ya yes Adam happy and na program ikuku na melu ama enwere ebe mme osi ma abanye tutu esi banye na ya program nyere ya aka kwele ya aleluya ọ na-ekwu ana m ekwu aleluya ọsọnsọ ya ife mma mmemme ikuku na-ekwu ana m ekwele aleluya ana m asị ya ise ana m etiri ihe na-asị ya ise. Mana before ife ọnara na-eme o nwere nke nchagodoro achọrọ m ibidogodo n'obi aṅụrị. Yes, because ọ na-asị ka m bido n'iwe maka enwere ike ma iwe wele njebezie ntara nke na imoloko akọrọzie na-eje. Yes, this is my brother onye ma na tag anya achọrọ m iwest time na achọrọ m ịgbapụ ọsọ maka ọ na-ahụ m ahụ. Ana m abịa ka plọg batrị plọg ntinye n'ọkụ bifo ịma na enwere m batrị voila aplọgụgo m ya batrị. Yes, aplọgụọ m ya. Onye ma ya nụ tag ara nụ m ya si ya yes ada ndị mbụ na ndị egede abịa chọrọ ịgwa ya okwu ike ọmala na anụrụ m ife okwuru achọrọ nke unu gee ntị ka unu n'ife dịsi awa brother kwuru then ọ bụ na anyị ga-esi ya ntị n'ife okwuru anyị wee livuoro a meseji wee gbepekwa ya brain wee tinye ya ife n'ime. Ọwọkwa na mmadụ na-asụ oyibo na igwere brain mba enwere brain aṅụtara n'ala nne nke ahụ agụtaghị ya n'akwụkwọ na original eyi. Achọrọ m ka unu gee ntị ife dịsi awa brother kwuru bifo ejebezie m nwanna odogwu ngwakwuo ka ya n'ife ikwulu. Attention to Nigerians, especially Anambarians and the Anambra. Today, the 10th of April 2026, the Metropolitan Police in London have officially opened a case for me against the governor of Anambra State, Soludo, Governor Chukwu Soludo. So, of course, you guys recognized my face. I am the guy they manhandled, battered at a town hall that happened at Cavendish Banqueting Hall at Edgeway, London. This happened the last Monday, the 6th of April. The Soludo people messed me up. Why am I angry? I am angry because I want to tell Soludo that waiting in they do for Anambra State, all those are Kodo and those Udokachi way in they use, the Bata people, you know if it carry them, come London.
because the same people, they carry them come London, come harass me. If nothing say I be joke, make I show now. Here no be Nigeria. They know they harass person anyhow, get away with it. Right, Listen can to you this. hear me? Yeah. Okay. And then this man, the governor from Nigeria, he then locked you up. Yes, the governor is called Governor Soludo. So Attention to Nigerians, especially Anambarians and the Anambra. Today, my brother, Babreki, Alor Chidaroshi, onye mangwande nwoke ata gị ara nya. Si na ada ndị mbụ na ndị egede si apịa. Let me talk to him. Because na ịma na ndị be anyị nwere system fa. Eye ewere nnọọ system akpụ na ofe onuburu. Nọ ebe abụbọ na njine. Dewegoro n'akụkụ. Eyi, because na nwere ụra isi eme na nke abịa n'ofe onugbu, n'ofe egusi na mgbadoga. Na ụtara ji na ụtara ede. Eyi, na plantain acha ha acha. Eyi, o nwere system anyị, ewere edewegoro n'akụkụ. Let me tell you something, my brother. Ndugana na-eme ibe with the most dangerous and the wicked people in this world. And the only thing that na-eme so called solo tuarama, solo watcho, solo mpona ya nwere ife so na heso. Called the hopeless, useless criminal governor. Enwere na Anambra State called Soludo Chukwuma. Eye wopuri e no Chukwuma. Eye wopuri nke an Chukwuma. Fear Chukwuma ronka. Let me tell you something, my brother. You are to be very careful. Use your brain. Owu brain gather enough bia ka mbolo ig my own. Owu na igbala Chukwuma Soludo akwụkwọ na nne o ife ncholo. Because this is your time. Soludo emego nkie, you eme your own. Obodo anyị na obodo law na arụ ọrụ. No matter the bribe, I did retain a bribe or rest him how you are kind of your rest and the right. I gotta go buri a mother. Mbano. Rest him how you because you have your proof. 100% proof hiji naka. No professor, no professor. I run as an approve. Oh no ma kunu yesi wele me. Na no ndi Igbo nọ na London. Okachasị mmadụ ite ahụ Chukwu mdama na ọkpọ ọsụ shut up is a public assault ka ọwụ. Yes, ọsụ shut up ka ọ jụọ ajụjụ. Jee wote ya pụta. The other man anakọla foto oji wee dọkasịa foto awadida Maazị Nnamdi Kanu dọkasịa. Yes, is enough proof that man ya pụta. Unu jika aka unu akwa ya Soludo nke wa bịa London aka efe ya azụ onwe hụ right at all. Osokwa were ebube agụ, osokwa were ndị ibenu no, osokwa were ebube agụ, osokwa were ndị ibe na akpa ya aka odo, osokwa were ndị udo gachi, osokwa were ndị AVG. Osokwa were Fulani terrorist ndị ahịa na nwunye na-azụ White House ọka were bịa London amete ihe na maga koga na London ịdari imekwana Chineke nna ndị be anyị na ụkwa na-adala onye amaghị eri anyụ. Chineke mena amara ka otu ozu gọvanọ si nọ na ala Igbo mụrụ nze mụ ọzọ zuzuru foto bịata na France ya ada ndị mbụ na ndị egede anụ na ọ na-abịa asachichichicham na ahụ were ọkịrịka nwere yi na njebe jere bata n'ọrụ ana ka njụọ m ajụjụ asị na ejikpere kpata ndị ebube agha kpata nke ọzọ bịa hala asị m nwa ada ndị mbụ na ndị egede. Chineke menele m ebele. Ọ nke a ka a na-akpọ na chi nke m efogo. Ọ ya ka a na-akpọ ebe a na-eme baptizim nke ahụ chi nke m efogo. Chigufolu mana he's like in easy ọfụma amụkwana jijijiji. Let me bunye gị uche now.
Number one, we need to be careful na call in the receive. Achọrọ m ịgwa gị okwu now. Ka m were godu m opportunity a wee zie ozi na social media before nchi ya aza ebe m na-eje nke ọ batara n'isi. Ada ndị mbụ na ndị egede anaghị achọ di. Adị m achọ di. I can not go tired of this nonsense. Ka end zie nya once and for all. Ada ndị mbụ na ndị egede anaghị achọ di. Di anaghị akọ ha mụ. Ịma ka nsi biri. Ada ndị mbụ na ndị egede anaghị achọ enyi nwoke. Ịmara ka nsi nọrọ. Ada ndị mbụ na ndị egede adịghị interested any relationship. Adịghị m interested. Ka mmadụ akwụkwọ ịkpọkwa m again, send me messages again. Even we biri achichi wanting to ban triple G. Amadu m ibu unu na-eche na nwụ. Amanu no na-eche na nwụ nwa agbọghọ. Amanu no na-eche na nwụ agadi nwaanyị. Awụọ m nwa agbọghọ. Awụọ m agadi nwaanyị. Afọ na stage nwa agbọghọ bịa. Fọ na stage agadi nwaanyị. Ihe nọ na ya na stage ibiri achichi. Na-achị ịba nkinichi nke ịtọ. Ibiri achichi. All the too much. Always dịkwa na ụlọ chọrọ ka amakwa m ibe onye chọrọ biko ejikwe Chineke nọ n'eluigwe yọọ. Ada ndị mbụ na ndị egede. Ife nnọ kịta na social media ofu ha n'Igbo mụrụ nze m ọzọ. Nchọwa nwoke. Ema m ebe a na-eme ejebe na register afa ma ebe ndị a na-achọ di na-achọ nwoke na register afa na ọwụ na ihe mkpa m. Biko eji Chineke nọ n'eluigwe because I don't tired of this thing. Eji Chineke nọ n'eluigwe na azọ gbawe yo. Ada ibiri achichi adịghị interested. Adị m achọ di. Adị m achọ enyi nwoke. Adị m achọ ordinary friendship. Adị m interested. So unu niile register anya now. Maka ibe nji ekwu kịta oge ruo akpọzie m afa na social media. Bịa na social media onye ozi unu one after the other. Onye mbula afa ewere foto etinye nye warning na social media. Because so ya nwe end that distance. Because after that na nke na-ekwu okwu n'ọnụ. Si akọwa adịghọzi enough adịgo tired na-akọwa ya. So ibe onye na-emezi kịta foto onye a na social media gba enye warning ya. Social onye a na social ana m ejikwa ogu jide ọfọ adịgo m tired. Onye ọ na-akwari onwe ya ugwu. Ana m achọ dị ana m achọ enyi nwoke ana m achọ friendship. Because unu yesi na di achọ ndị asị ka awụrụ enyi nwoke achọ m enyi asị ka awụrụzi ordinary friendship. Adịghị m interested ma nke elu ma nke ana ma nke ikwu ma nke nta agadi nwaanyị dị ka m. Ibe na ọ na-emekwado ụmụ nwoke ghọrọ ụmụ nwoke. Ofu mbọsị unu eje vụta otu agadi nwaanyị ibiri achichi ọnwụ n'elu bed ụnụ bọsị ahụ ka unu ya ama na onye nwekwara akpa eyi na ahụ na-ekwu n'ime ahụ na-ekwu ekenekwe m ụnụ. Na-aba ya abịakwa nna gị. Let me calm down to talk and talk to you now. You are to careful the call in aza because they na-akpọ gị. And make sure that na any call on you receive about this nonsense, record it. Is your proof. Make sure anything on na madekporogo bido hanasogo Soludo super Soludo as ho record the conversation. Because now I talk in way fault. I talk a push yogi. Mande ya sigi. Mando ya be for settlement. Anybody wanna say bia kunu settle onya. This case up go na police station. Don't accept any settlement owner. I say gije withdraw the case. Say an kwa. Say hamba. Hence need to go up na iyeru n'isi. Inwe ife nji agwa gị ife a na agwa gị. Wele ntị gị mbele oche nwanne nwoke onye magata gị ozi ka na-ezi gị. Na-anụ number 1 onye ụna kpọrọ gị na-asị gị case a Soludo na ndị tube record all the conversation before ị na-ekwu okwu. Obido ha na ike na-eche ha na ọsọgụ na ọsọlụ ebido record ya ozugbo. Secondly, maka ibe ji sigu record anya ụna unu nwere ike kwucha eje were elụgharị anya were another thing wepụ clean oyibe ikwulu tinye AI with your own voice. Hence did that record egbuo nefa gị mgbe ha ya akpọ ya echichara anya mana ọnwụ na iji your own record nke irekọdụrụ iwefta original nke gị ahụ na ọhụ the sentence
papa na palọ ya alụ were ntị gị mere oche uche ka m na-ebu ige now secondary o agwago ngole ka ọ dị maka discussion secondary mmadụ akpọ gị na phone sị gị na ejikwere m ọzọ setụrụọ ka agụje wefta case sị ya mba anwakwa na anwa eje wefta the case back anwakwa na anwa asị na ị na-eje settlement ka akwụọ ọgụ damages n'azụ atara ịkpani ya ọ ejikwa agwa gị maka mgbe ihe esewa agada secondary anything ọnwụ na agwara gị gbasara this case hence na ibe ije na report ọ na police stand there na that report ahụ any damages ọnwụ na ya akwụgo ha ji ekwuọ gị ya jere na court ya wụrụ na court ka ya nọ register everything ya nọ settle because imekịta chi ha azụ akụọ maka return match. I can assure you, and they can never go back to police station anymore because I go want aka gị je cancel the case. Go want aka gị je wepụta the case. Go want aka gị sị na fa chozi. And let me tell you something. When you go to police station, in report on a police station, always niile ekwu aka ije withdraw the case back. You go see that na onwere something. Iji wee withdraw onya. Me awụrụ a high profile case. Like a case gonna Soludo. And the first you need to protect your family. Because for Soludo will interest in London. Yes, so will interest in London. You have to protect your family over Nuno. Make a family that now your family no Nuno, their life is in danger. Gwano kafasi eme. No na no na London no we fa ye memugi. Nde ye ji we threat go your family no na no no. Ke ye ji we threat your life. Ajon ki were ntigu mele oche. Nde ye ji we threat your life. We your family no na village. Ke ye je ka Soludo ye zui terrorist criminal ya. E je terrorize your family. You have to protect them. Make a family tinye good for their report. If anything happen to your family, if anything happen to your family, all the videos Soludo and Akodo, the Akodo Soludo recruit, all the atrocities, AVG Soludo, all the atrocities, video even Operation Udo gachi Soludo, video ebe niile. Ndo tu kedabayan man pass man Soludo le crew all the atrocities video na acho you have to gather all these things none that go je terrorize ndị mmadụ they even da na eme all the Soludo le crew fa them work for Governor Chukwu Soludo and they been the mmadụ na complain about all these people na Soludo na your security vigilante you recruit to so egbu ndị mmadụ okanko shows you that na Soludo is a terrorist. So he had higher than them the brain owu no kwegi inwe nke mayo ni je si me contact ya dan dem na ndegede ama nke esi emie ka mbu igu uche Soludo nwe right ibia eye agba oso na be nna gị because of the atrocities na Igbo. But also bata London, another country, enwere ife jikọrọ na ya mana ọbara mana afa mana ikwu mana ibe anabata gị nye gị life, nye good health, nye good water, nye gị electricity, nye gị everything mmadụ ji ebi ndụ n'ụwa ahụ ga na shine. I take asylum, some take asylum ka ha wee nweta good life.
after another country nyele give Soludo criminal Soludo nandu criminal governor ndo tie enweghị ike inye gị ịgbapụta ji maka atrocity ka your life dị wee gba ọsọ be nna gị bịa na another country take your asylum suffer wule a slave for many years before nweta onwe gị oye esikwukwa na ebe ahụ ịgbapụrụ ya ọsọ ahụ ịba ọkada tangwejis ga hasasịcha n'ụzọ bifee na-ana ịba ekeke tangwejis gị niile hasasịcha n'ụzọ bifee na-ana ịba taxi tangwejis gị niile hasasịcha n'ụzọ bifee na-ana iji ọkpa na tangwejis gị niile nke ebe ahụ nke okwu bụrụ ịbata London nọrọ ka izuo ike osikwukwa na be ebe gbara ọsọ onye God is good life were bịa kwa dabite ego ebe ị nọrọ onwe gị n'obodo ị gbatara ọsọ bịa tinye isi dapụgboro isi gị gbabere na arụfa Soludo esikwukwa n'ụlọ bata ebe a ịbịa torment your life ịbịa torment your life with terrorist security ye mbana. It's not possible. This security can never chase you away. Asokwa nga na fa na achugo okwu ka na-ekwu okwu ka na-ekwu maka onwere ndodo okwu an na-ekwu onwere many people nọ na this okwu an na-ekwu onwere ndị ọnwụ their situation now. Soludo esikwukwa n'ụlọ follow the terrorist gang group ye bịa na London ịbịa torment gị wee mee gị ụdị akaja wee buru gị eburu tikwuo gị m ibe hey ọhụ na ịma ebe ahụ nke ka dị na akpọrọ gị ambulance he Chineke mena amala ejela akpọrọ gị ambulance o ije dị n'ọya jegodu n'ọnwụ na ọgwụ dị nọ 3 days or 4 days emegu totally check up maka na ibe akụrụ gị erika ọrụgoro na akụrụ gị ibe ịmakwa trauma sọsọ trauma na ogbomava megoduru safe emetụrụ ha gị mmekọ ọsụrụ gụ ka nkụ tọnsọ trauma godo sọsọ trauma shut up mgbe asị shut up ahụ nwoke ha asị shut up mgbe asị shut up ahụ mama ijiji because na Soludo because of mgbe ọ bụrụ tiburu terrorist group Soludo ji kpere bịa London ahụ mama gị jijiji ume mapụgo ozu ijeje dị n'ala n'ụlọ ọgwụ wee recover go do stress wee recover go do trauma obere ibe ka ọwụ imu ibe nji agwa gị ibe a na-agwa gị ọnwụ na ime esie ọpụ mewe ya ibe nwanne nke apụkwana n'ibe nwanne maka ime ya ibe nwanne onwezikwa ibe dị ka nwanne Soludo amazikwa awozikwa onye Igbo Soludo amazikwa onye Soludo si na onwezi ihe netere ibe Soludo makịta ndị Fulani terrorist ọndụ ya nakwa na anyị ọndụ otie Shatima best friend Soludo Shatima the father of all terrorists nọ na Igbo nọ na Nigeria ọndụ ya na Soludo na anyị so ibe nji agwa gị ibe a na-agwa gị ụdachi na ị na-emekwa na ibe nwanne wee sị ka i withdraw ka na anụ na ojekpe nya ịma na igbugo yourself you will regret. Mark this date ngwala gị ya ịma ada ndị mbụ na ndị egeda na ma agba aba awụghị m dibịa mana ebe nnọtụ too far ọkwa ya ka nsị ka m bịa kọwatala gị because a gbara mbọ sị mfụrụ ịbịa kwuo ibe anyị kwuru iwe uwe m wee were ihe ikpo kachacha gị arụ mgbe m nụrụ datị na ịgba n'akwụkwọ na ijedeje repọtụọ adị m happy. Open the case. You will come to London and answer it. And the corner with that those terrorists are London. We right. We right. If you're in London, we commit such a thing. So do they want right? No matter the educational work, no matter nonsense, that get idiot I go that because so na Soludo go out, you not poku, you nezuzu, focus my left and the right. Money focusing him. A professor don't useless is not a professor. In fact, they go professor and Oluwale. Soludo go professor and Oluwale. That idiot is not a professor. That criminal is not a professor. I will give Soludo any name on answering your merit.
Yes. Ejiri nyogu jidere ya ọfọ. So nna aba ya ka nsị ka m bịa doo gị anya ka m kọwatara gị. Very important. Mara the kind of discussion ka ọ hafụ ịtọn against you. Because onye na-achọ onye na-ajụ gị sọ ma ajụjụ ị na-aza. Ajụjụ eji mmadụ ji ama n'ọnya. Ị na-aza ihe ama n'ọnya ka ekwere ma na onye na-ajụ gị ajụjụ a na-elekọrọ your voice because they will prepare for their own case. And na ha ya prepare we fa mana ba anya ọrụ nsọ n'unu ka were Bible hicha ike. Oro ya esi we prepare zie na abịakwute gị. By discussion, by something progo n'ọnụ. Even enwere ike isi gị ọ maka nwa obere ibe ahụ emere gị mbọsị a etikwere gị ibe akwakwara gị akwa asị ya ji nwa ya kpọrọ gị kpọpụ gị. Nwaanyị jikwere njesi na-emere gị nke a na ọ dịnụ mma ka ikwuo n'ụdị okwu ahụ. Mgbe ahụ mmụọ gị iwe anaghị ewezi gị ibutugo iwelekwete. Yes, na ibe ijikwana kwuo n'ahụ because of na abasi gwa the man okwu adịkwanụ mma go ka na-ekwu the security bịa kpọrọ gị kpọpụ gị. Igbugo onwe gị. Onye ọ na-akpọrọ gị maka this case ozugbo a na-akpọ gị na-asụ gị Soludo, ị kwesịrị ịnọ na 100 degree of iwe. 100 degree of iwe. Brọd gị gbanye ihe n'ozugbo iwe wewe gị onye ka ihe eji wee metụta ha. Mana ike ulu ha na dan sụka ụnụ kpaa ya nọ ihe nwanne ekwe ndị anyị egbuo n'efa gị. Ema na ibe si gị n'ọnụ ka eji wee fesi gị na court. Ọkwa gị gwakwuru okwu a. Nwaanyị ji kwuo okwu otu a. Nwaanyị ji bịazi ebe a bịa kwuo otu a. Ọkwa ya ka nsị ka mgbaala nga ama. Because ihe niile ka Kamela kọvatara. Ka ị marakwa amara. Ebe kọma ya okwu ibere ihe niile o. Olesizikwa na onweziri ndị ọzọ video liyenu nye gị. Is better that na ọ na o nwere another video gasị iji about this case. Ọ ka mma na ịfọwọd na social media ka the whole ndị ụwa niile mara. Then another thing nchọkwara ime ka ị mara o. Ọ kakwa mma na isevulu. Make sure na isevulu your everything about go na fa. Save onye na another chọkri USB or this thing save onye ya. Because the my fire me ha hack your phone. O emere ha nya ngozi ala beza na ndị otu emere nye. Hack my phone. Ka damage all the proof. You even need na phone m call useless. But man before ba go one na me elu 100. I just dey smile. Ọkwa na onye ahụ rere ka agbara. Ha mara onye nsi kwado. Akwadoro m ọfụma. Very kwadochie n'ike. Ọkwa ka nsị ka m bịa gwa gị. Nna be anyị onwekwa ihe ọzọ nji wee fụtara na asị na mma agwa gị azị nwanne mmadụ ewu ka ịdọkwa njikere imekwa esi na m emeghị nke ị mara ọ ime esi na m afụ your video because afọ na ha tinyere gị ewọchiri video mme ewọchiri and I'm happy na ewọchiri ya. So ya ka nsịkwa ka m bịakwa gwa gị as nwanne anyị maka nwanne m nwoke ka ewu ezigbo nwanne o akụkwa mmiri ebe so na ya ka nsị ka ngwa gị o ihe adịkịrịkị afọ ozi ka nzikwa so onwe ihe gbagwojuru gị anya ọwụ na nwoke a onye idie my nọmba onye ma nọmba m were ihe nye let him call me let him call me ka anyị je visit enya. Then another thing m chọrọ ịgwa Ngozi Olabeze ndị ebe Ngozi nọ ka mkpọfụta ya because anything na m achọ na egwu ya mma akpọpụta ya ebe a dobe ihe na disten ewere ngwa ya ife nchọrọ ịgwụ ya and ibe ọ na ngwara ya o ya anụ ya by fire or by force I know the beg ha. This is me. Ngozi Olabeze zuzupụta ebe a ozu nara n'iyi
Chere ka nwofugodu m nwanne anyị nwoke a na-aba ifo because achọrọ nka mkpọbata gị ebe mkpọbatara ụmụ amoosu na ụmụ udele na ndị ahụ ndị lụrụ alụ. Adị m etinye ndị lụrụ alụ n'akụkụ nwanne m. Ndị ọrụ na-alụrụ alụ, I know they put them n'akụkụ ụmụ aja. Now, shut up. I don't want to hear your voice. I want to just show you something. When I will hear your voice, I will tell you that I will hear your voice. Ngozi Olabeze, egbukwara na maka ka esi egburu gị itwitie maka na agbara m ndị be anyị enyi ozu ọnwụ na anyị hụrụ Ngozi Olabeze twitiri ma a na-egbuoro na-eye sendiele eye gwa ka esi were gbuo onye ahụ. Egbuoro na Ngozi Olabeze mmadụ gbuchara ya sendiele eye Ngozi Olabeze twitie nya. Ibe niile ndị Fulani na-egbu Ngozi Olabeze anaghị etwitie. Ibe niile ndị Fulani na-egbu n'Enugu steeti n'ụzọ ụwa Ngozi Olabeze anaghị etwitie. O nwere nwanne nwaanyị m hụrụ kịta ewere nkụ nnukwute nkụ hụkọ ya na private part. Ngozi Olabeze anaghị etwitie. Mba, Ngozi anaghị etwiti nke ahụ. Mana anything na ịfụrụ Ngozi etwitiri Ngozi twiti ebe egburu mmadụ mmanụ Ngozi ka egburu o wee sendiele ha meseji wute ozu onye ahụ go ya wụ iji wee nye ndị otu ya ndị enemy ya warning because ọnwa na ibegide Ngozi juzie na ịnaghị ebezie chọrọ ụzọ ya esi wee ha amụ gị. Ngozi Olabeze agwa nke ya esi gbue and ya alaghị ka egbuo ya like that. Achọrọ m ka wepụta the distance. Achọrọ m ka ụnụ fụ ka m wepụtara Ngozi Olabeze ozu otu witiri. Yes, o ana m abịa ndị ibe ozu ahụ nọdụ n'enie. Agwara m ụnụ ịma ọ na-awụ na-agwa ụnụ something ana m asụ ụnụ mgbe ọ na m ana na-agwa ụnụ okwu. Achọrọ nke ụnụ na-ege m ntị. Yes, achọ mgbe ụnụ na m gwara ụnụ okwu ụnụ ga-eme ya ọfụma. Ụnụ ejizine ụnụ nna na-agwa ụnụ okwu ụnụ egezine ha afọ gesie n'ike n'enu nwa mmadụ. Chere ana m abịa enyi chere ama na ọ nọ na-ahụ ozu ọfụma. Onye adabịa ebe a na ekpuchiri akwa ikoro Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ wibe daba ibe ahụ. Achọrọ nka m gbazielu ụnụ ibe a ka ụnụ were ntị ụnụ. Achọrọ m play here. Achọrọ m ka m play here ka ụnụ nụ. Onye gburu Ngozi nwoke asendiele Ngozi Olabeze na-agwa ya na nwanne ya nwoke wee gwazie ya ka esi wee gbuo the guy. N'enye onye twitiri ya Ngozi Olabeze ọkwụnụ fụrụ ya na onye nwa onye twitiri ya Ngozi Olabeze. Chele agbagote n'enye chelenu ka ngosi ya ụnụ ọfụma ọkwụnụ fụ na Ngozi onye twitiri ya. Ngwa na ya n'anya ka mmepe nye like this. ala emepe nwoke ọkwụnụ fụrụ ya. Achọrọ nke unu gezie ntị. Ka ekwenu volum ihe ụwa chere Oisi ka a jụrụ ekwugbu ya. Oisi ka a jụrụ ekwugbu agbajiri ụkwụ. Ọ akwa ya enwere ya.
Get on to go to the guy. My brother be young. And I be young. My brother. Yeah. Oh, she got you. Kubwe. Yeah. Oh, she got you. Kubwe. About you. Oh, yeah. I'm be young. Achọrọ m ka unu gee ntị. Ife unu ya ege ntị ebe ahụ ife na-aga ikwulu ka unu ya ege ntị. Unu ewele wee chi ha azụ mgbe mkpọrọ maka nwata nwaanyị Ngozi Ukwu onye tweetiri that lady akụgburu die. The woman abịa be kụgide gbaa be ya ọkụ. Asị m gbagide ya egbe nwatakịrị mụrụ nwa emebeghị 1 week. Mụrụ nwa emebe 1 week a mụrụ nwa. Ngozi Olabaeze wee sendie terrorist ye ewe je gbagbuo di kpụrụ di gbakata egbe ebe ahụ gbachaa egbe wee kpọrọ di nwoke osi na fitiri wee lefụta ka afọ ịgbanwe exactly that message that lady isi memele sendiele Ngozi Olabaeze tweet ya the same thing ka onye a jere mee. Mana ibe dịzi iche na nwata nwoke sị achọrọ nke unu gee ntị ebe ọ si na-enya iwu ochi aka the guy si ekwu okwu unu afụ na meseji o sendiri ahụ na ọ bịara fụ ozu nwanne nwoke vidiyo ozu nwanne nwoke sendie ozu nwanne nwoke ka afụ na-ekwe na enwe na na-achọ nwanne na ya enwetakwana ya ọdụ supplies the guy adọrọ supplies o na o se ya nee onye ahụ nwanne m nwoke nọọ osisi kaba ji wee kugbuye na agbara ya egbe n'ọkpa ya na-enya. Achọrọ nke unu gee ntị. My brother be young. And I be young. My brother. Yeah. Nee. Oh, she got you. Kubwe. Yeah. Osisi ka ji wee kugbu ya. Yeah, oh, she got you. Kubwe. Nee, agbajiri ya ụkwụ. Oh, yeah. I'm be young. Onye nwa dị ihe a. Ọkwụ na afụ gị. Ngozi Olabaeze wee tweet ya. Onwene one time Ngozi tweetiri the same thing like this. Ngozi tweet kwara. Ndị egburu egbu. One man agbagburu. And so now, anytime on after this woman tweet or something, message ka oje we send. And I wonder why Oji was tweeting ke Holy Ghost. I wonder why Oji here tweet even in Ebulebu. Because I want to watch ya. Oku this guy kuleba. Ume say ya wo video ye. Ojere video ye ka Ngozi the question. Half na nke na oso na nwanne nwoke because onye ona this guy liri nwanne this he watch onwe ndị na-ekwu okwu background and ndị na-ekwu okwu background o terrorist Ngozi ndị na-ekwu okwu background ha ncha niile ọkwa ịghọtago iwere nọ na efu nọ nwanne gị nwoke n'ime ọbịa kedu ka this boy si wee mara na osisi ka eji wee kuye ọ anya na osisi ka eji wee kuye wee sị na agbajikwara ya ọkpa ya na nwanne nwoke na anya na osisi ka eji wee kuye na nwanne nwoke dị ife watch ka o si leave ole that message watch ka o ji ada mkpụrụ okwu na ahụ o kwuru ebe a that is the end o jezi ya eje ọ nazi ya ana onye afụrụ ozu nwanne nwoke no that no ndị otu Ngozi no Ngozi ka egburu this guy maybe na this guy agwara na ya serve again because serve the zoo and come back with shame
Seven Ngozi Olabugolo Fulani. They come back with your Ozugi. That's all. I dey tell you now. Every day by day. Achọrọ nkunu gekwa nti again. Ngozi Olabeze tweeted it o. Chere ka m bịa. Ana m abịa. Chere. Because na enwe m ike asị na m jekwere je mee ihe ọzọ nti ihe ọzọ. Unu na-anya unu ya afụ n'ọnya nwa onye tweetie. Chere ka m bịa. Kama ma ye wofta ka mpe m mpe nsogbu adịrọ n'enye. Ana m abịa ka nchi ha azụ. Ngozi Olabeze tweeted this thing 16 yesterday. Go tweet here. Nenye Ngozi Olabeze. Adị m agụ nonsense ọ na-agụ because ibe Ngozi Olabeze kwuru o were na tag anya Nigerian state gịnị ọkpọ na Tinubu, Peter Obi, Alex Oti, ọsọ gịnị Soludo, Charles Soludo, Hope Uzodimma, ọ tag anafa ya. Ọ ka o si eme. Ogbucha ọta gị ya ndị otu ihe na ma na-egbu dị Innocent Biafra. Mana ibe niile a na-egbu achọrọ m ka Ngozi Olabeze ọkwụnụ fụnọ Ngozi Olabeze tweetiri ihe. Achọrọ m ka Ngozi Olabeze another thing ebe ọ na-etweeti Innocent Biafrans egburu egbu. Ngozi Olabeze tweeti no Innocent Biafrans egburu egbu ọkwa ihe ọwụ. Achọrọ m ka Ngozi Olabeze ibe mere n'ụzọ ụwa. Ana m abịa. Ngozi Olabeze ijikosi ụnụ na Ngozi Olabeze na-egbu. Ngozi Olabeze na-eshi ya. Egbuore ya ọ na-agwaba ka esigbu the person. And onye ahụ bịarakwa ya si ya yes ha gwara m ụnụ na o nwere ndị anya onye o chuzuru na eyi enyi na ndụ eyi enyi that person na ndụ. Chere ka m bịa. Ọ ya ajeba ọ na-aba American Senate maka na ọ ma na ọ bata obi ewe soon come out. Obodo n'oge gbawagodo ọsọ mana ọ ma na-agbataghị ya n'ọsọ. Achọrọ m ka Ngozi Olabugolo Fulani another one ebe ọ na-etweet Innocent Biafrans egburu egbu. Chere Ngozi I dey come o ha agba aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. N'enya president of Biafran president Ngozi Olabeze. Ngozi ebe ị na-etweet ibe niile na-eme n'ala Igbo Innocent Biafrans a na-egbu. Ngozi Olabeze ihe awụ ihe merenụ. Chere ka m gwa gị mbọsị o merụ. Chelu wendide aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Chelu ihe a mere 14 nwanne nya 3 days ago ka nke a merụ. A day before you tweet this one or 2 days before you tweet ka egburu gị tweet enya ka nke a na-eme n'enya. Ngozi Olabeze achọrọ m ka i were ntị gị were anya gị gbaala onwe gị Christmas. I don't see you tweet this one and you're Innocent Biafrans. Ngozi Olabeze Ngozi Olabeze ibe a na-eme na Enugu ụwa ibe a na-eme ibe ahụ Innocent Biafrans my telephone anaghị tweet this one. Ngozi Olabeze ihe a na-eme n'Enugu steeti n'ụzọ ụwa a na-ebupụta ozu ndị mmadụ ka a na-evufụta ebe a na-eme ozu ụmụ mmadụ ka a na-eme offload ozu ụmụ mmadụ ka a na-evufụta mbaji.
Ngozi Olabeze chele ka mkpọrọ ngị ya akpọrọ chere Ngozi aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa ada ndị mbụ na ndị egede na-abịa chere nke a na-eme n'ụzọ ụwa anyị ka nke a na-eme ụmụ agboosu ụmụ etowela akpa ọhawa ala ndị ana m ekwu dara ibi a na-akwa nnebe chere ana m abịa ka m gosi gị ebe ị na-etwit ibe mmadụ anwụọla ibe ebuo n'ofu onye ịgbara ibe gbasara ana Igbo na-ewute gị so much ọdụdụ na-ewute ọdụ na-ekwuro Ngozi Olabeze n'ụzọ ụwa anyị n'ụzọ ụwa anyị n'ụzọ ụwa anyị ezebiowado n'ụzọ ụwa anyị n'Enugu steeti ka ịfụrụ egburu ibe ndị a ịfụrụ mmadụ 5 ka ndị Fulani terrorist jeje gbuo na ka esi eme offload ka a na-efufuta a na-eme mbaji offroad. Ngozi Olabeze afụ gị shi anya tag ya Alex Oti onisi atag tag ya Peter Mba onisi atag tag ya Hope ụzọ alụlana onisi atag mba ana m afụ gị na-atag ha sọnsọ ebe ị na-atag ha wụ onwe onye ijere je gbuo ka ị na-atag ya n'Enugu steeti. Ngozi Olabeze is your state, your state, and even elite squad. You have elite squad. Achọrọ nke izuzu gbagote ebe a onye ụchụ ịma mgbe m na-agwa ndị be anyị data na Ngozi na-egbu egbuchicha na ndị be anyị niile ebe anaghị believe maybe na this one ya make ya up. Because ọnwụ na Ngozi Olabeze na Ngozi Olabeze na Ngozi Olabeze na-anụ ife a na-ekwu at least achọrọ m ka ngosi Ngozi Olabeze something and ka m na-egosi Ngozi ka m na-egosi Loze because so kapa ha ụlọ ndị na-abịa na social media ata sọnsọ aja ehe sọnsọ asị kọrọ na-agbado ada ndị mbụ na ndị egede a na-enene adịgo m tired ị na-ego ụmụ nonsense ntị. Let me show Ngozi Olabeze another thing. Do you know the reason why nje show Ngozi? Unu ya asị ada why oji oge ọwụna ị na-eshow Ngozi adị m ekwu okwu oge nkele agba ihe mgbọrọgwụ ọ bụrụ ibe onye mmiri niile ka a echeri ihe a mere m eji ekwu okwu ya n'ime nji ọwụ na m follow oge nkele enyere m ọdụ maka na m follow oge nkele because na oge nkele nọ na social media. In fact Ngozi nọ na social media. Achọrọ nka Ngozi Olabeze gee ntị ibe na-eme na steeti na kọntrị ya ọ na-achị ya na Loze. See what is happening in Uzuwani today, and we have a government in Enugu state. What is Barrister Peter Ndubisi but the governor of Enugu State doing to protect this menace going on in Uzuwani? That's how they have been terrorizing almost all the local government in Enugu state today. Go to Udi, go to Ezago, go to Ihamufu, go to Nsuka. Uzuwani is even the worst, and we have a government that wants to protect the life and property of the people. Only one people causing chaos in the whole of Nigeria. Fulani people. Can I marry these people? Can I marry her? What have we done to the people of these Fulani people, this particular tribe? You can never see an Igbo man going to the north to live in the forest. Why are they invading our forest every time? That's why we always tell my Igbo people, protect your borders, form your vigilantes,
These people have already infiltrated our land. Go everywhere in Enugu. The Fulani people everywhere in Enugu state. That's how they ship them from the north to Enugu state every day. And our governments are doing nothing. We'll be there. These people overrun our different communities in Uzuwan today. They are killing everybody. From January till today, they have killed more than 20 persons in Uzuwan, and the government have not done anything. Just one people. A tribe tormenting the whole of Nigeria, and the government have not nothing. This is a personal business, individual business. You can handle it in the north. Uzuwan, over 20 people from January to Ikanatwasi. Number one, how many people are able? Because some can go second one under 1 second. Umadi is a camera of fluid here. In go since January. I want to pay baby 1 million. Then do nothing. So here, Chiazo, Jamala Madone Bulu, when we keep an equal. Or Madone Kabuna, this all this is the communities in our local government in or what's on somebody 20 something. You have to go back. Why are you shouting? You have to go back. Calculate your mother on Ebu. Guanekuka, Achon can go all a base now. All the Igbos, all the South, everywhere you are, equip your vigilante, let them protect you. Because no government is coming to protect you. Was it not there before yesterday? The caught kidnappers that kidnapped my people in Uzuwan. The Nigerian army turned it. They said it's now IPOB ESN. How is it IPOB and ESN? People killing my people, kidnapping us in Uzuwan are not IPOB or ESN. They are Fulani bandits. See the country, everybody is suffering in the country today. See hunger and starvation. People are suffering in this country today and nothing is going on. Are we happy in this country? Because this country is an animal country. Even though it's even better than Nigeria today. And it's all because the people that are supposed to be talking for us are not talking. Nobody is speaking. Nothing is going on. People are suffering in the country. Look at our road, look at our healthcare. Go to other country, you see them living very well. But in our own country today, nobody is fine. Everything is just going the south. Is it supposed to be like this in this country? As far as I'm concerned, Barrister Ndubisi by Peter Lubisa is running the most useless and incompetent government in the history of Enugu State. He has done nothing for the people. All the allocations coming. Go to Ezagu, go to Hamufu, our people are being killed there. And they have done nothing. How is it supposed to be like that? A government. This is unfortunate. We've never had it like this in the history of Enugu State. In the US, Billy charge card. How far? Let me tell you people something. Time is coming. If you remember my camera, I just not like this. Una now watch the video. Una now watch the video. Now watch film. Una ne. Una now watch video. Now watch film. Una ne. Utuesi a wipe ndibo out. Na this 8. Utuesi a wipe ndibo out. Na this 8. Obidogo na Enugu State. Ego sikwala m ụnụ. Nke onesi we kpobata ya. Onesi kpobata na kedafi ya anọ. Na n'uli. Akwadi uli. Mba uli. Kedafi obodo ya no. Hai, kedafi obodo na Anambra State. Egosiri m ụnụ. Anyị m egosikwa ụnụ mmụọ. Otu aka unu ya esi na-agbọ ka nkịta. This man ono ofuru ya enwere many men's na afukwu ya no undu befa. How can you put to trust a terrorist governor? That person can never protect you. Ladder, only go the land. And in the secondary, a 100% identity, that criminal, you call governor, they check protect you. Or you go no so bastard. The full animal. The Jolon, a mere governor. Only for well and the full animate na government ye. Ono for 1 man, only full ani terrorist, you put them boss here. Near your corner, government house.
And the woman, yeah, life here, and we show it. Nobody talk. This man saw it. He didn't talk. Your man, that's the danger there. Where is the USB recharge card and their criminal madam? Enugu State, I will also na USB. Can you no? Enugu State also na USB G. USB G, not USB. Nke mwana when so vote in. I vote to USB G. Then vote to USB. Where is your madam? Your general commander? Where is your AVG? Ask me AVG. Hey, if you did atrare. Ebe kafanchani neno. Kedebe fano. Ngozo la beza na sige if you see anybody wear army uniform, go to that person. Yana lo say. Kwa na family ndani. Hango every Saturday man ebe fundraising. Na sige no Egypt protect their land. This one also father because eba keta. Also nanda na we protect. When Biafra were up at all end of here, ona for this kind of thing. Mwe Simon Ekpan Joko, une leben Simon Ekpan Joko, une betray ben Simon Ekpan Joko, ona for this kind of thing. How many Nigerian soldiers came off on a main road? Musa is crying na yozi because na their airspace na easily. Since 2025, terrorists they taken over the whole the whole Biafrans. Everybody is crying. While this criminal every time now put an answer turubu. Welcome bode just a local senate in America. Who was Zumramu? I don't know hope. No one golo. Oh yeah, may are easy. Kajas no local senate. Only is local senate. Only is Uriano. Quite no will end on the one on qua Carriano. Donald Trump. Abia Gaza potai. Onye no nenu. Nakaye medibe ya we gay ente. Donald Trump. Ngwadeze nanya. Umu amosu na umu dede. Anabe ese odogwu Enugu onye Fulani. Odogwu Enugu onye Fulani. Ndị Enugu niile onye nwụna onye Enugu steeti. Nọ na njem nwere onwe je enyo ya enyo. Tule ya ofuma mwana owo onye Igbo ka owo onye Fulani ibe ha mụrụ n'Enugu wa aja ọrụ nke ọ n'Enugu etekere bụ ofe Enugu Shafat. Ngozo la beze wuru onye Enugu state according to her okwa ya makwuru from Oga to Enugu but so after details here. I'm very sorry. So ana magwa ngozo la beze na-ewepụtagasi ozu ndị nwụrụ anwụ na akpapite tag ya mba tag ya mba tag ya kedafo onye na tag kwara ya hope ụzarana tag ya criminal Soludo tag ya criminal Peter Mba tag ya oti nke odu mmi tag Peter Mba. Did you see Ngozi Alabeze tweet it? No, onwere anybody ndị Fulani gburu na ani Igbo Ngozi na-tweet ye. Jee na Twitter ya, jee gosi m. Onwere ike furu Fulani terrorist mere na ani Igbo gburu nze mmụọ ọzọ. Ngozi Alabeze tweet enya. The answer is no. When our mothers protect, that why can say rape pufa n'ime ọfịa na amakọ ịba nkụ n'ike. If Ngozi protect tweet here, the answer is no. Mgbe na choosing church in Enugu state, over 100 and something. If Ngozi tweet here, because na 2025 coming, the answer is no. Only anything
Watch and even in the Fulani terrorists name and Igbo Muruze Mozo. Every this woman tweet even a single one. Man, if you need to be if you have about a tweet, go you send the warning. Go you see this. I told you that I will get you. I told you that I will get you. Or message on a send refer. Or well, you want also example. If you do like him, you will be you know one if you do like him, you will be like this. I call you tweet him a question now. If you been goes to it, they want to encourage you do some business here. Iman ye do not like like this one, this man. Much in even on an equaku in equity. Such on can goes all a business. All these zombies. Chihuahua do na social media. Ajuju can na John. Ndaneba, Nenu na 14th of this month can come. Keburu we could be a jaralo by Fulani terrorist. Nuzo one. Really Zingozi. All na view as a BG. Or was no young the all. Anibu agana. Akon kagani Igbo. Akon kagani Igbo. Mwaba tobie no nobody who is talking. Goes all about the way be through about tobie so that way and the Fulani terrorists who mune aka to conquer Igbo. Manangos all about let me tell you something. Oh my God. The best no take a talk or the walanjo or my handemma. Muwa adandem bonande get na gwagia. Oles na mwa Igbo kwetelo. Mune no succeed. Oles na Chukwu kikabia makelu umu ife. Kesi anyi tinye na Igbo mununze mwozo. Unu no succeed. Oles na ndi Igbo. Ojeje Chukwu obodo ozo bichie. Owu na ndi Igbo ejeje Chukwu obodo ozo bichie. Ngozi ola beze. Inwenata ike Chukwu ndi Igbo na Igbo mununze mwozo bichie. Odon possible. Ana m anya gị ọwụrụ isi unu ya abịa mana unu inu eji hu ebe na azụ ka unu eji were na I can assure you na ọwụrụkwa na unu nwa azụ unu eji were na this woman the worst evil I have never seen in my life. Have you seen Jose tweet anything neme na Igbo all the ocho Anebu na Igbo. If you go to say tweet, the answer is no. Never one day. Oh no when go see me. Some Stephen Ozen abia gu no tuku. Wadrado turubu wa munusa turubu Musa turubu Musa. That is the end. Or shout to chaona ku. Kwa naru neme na bai. Je watch all the zombies, all the nkpurunko. Ngoza la beje koju na social media. In a funny tweet, if any man are able. In a funny tweet, any man at Biafra land. The answer is no. I'm very sorry. Very, very sorry. I think I'm Biafra. Biafra. And I was talking where's a woote. Yes, and nephew Biafra, and Biafra in a zone. And another people. I am not Obodosi. I'm going to take over. The land is saying Azo, the land is saying Achi, the land is saying Wetrede, the land is saying alone. Another country, another person, they take over. You keep quiet. Ndu melemele hu kwa mpete nazu. Ndu negi ife na ekwu n'ọnụ. Anaghị enezi anya omume. Achọrọ m ka Ngozi Olabeze na-ege. Ihe a message for her. And this even zoo is better than Nigeria today because we all have kept quiet. It's high time all the youths of this country rise up and take this country back. Nigeria is in flames. See how they are treating us in this country. If they kill even 1 million persons in this country, nothing will happen. Because we have leaders that don't have, who have cowards as leaders. They don't have the people of this country at heart. In Enugu today, my brother will be buried on Saturday. Because of the Fulanis that killed. That's how they are terrorizing different communities, different local governments in Enugu state. And nothing has been done by the executive governor of the state.
Not to even talk the stupid and clueless local government chairman in Uzuwan that have done nothing. All the allocations coming into Uzuwan today, they have done nothing with the allocations. That's how my people are suffering. Enough is enough. Nigerians need to wake up. South is the south. Oh. You need to protect your border, protect your entire territory. Your territorial integrity, go and protect it, because these people are coming. They're infiltrating our land on a daily. And the government are not coming to save you. Enough is enough. Since 2025, will ọbata obi ele were awari da maazị Nnamdi Kanu le that message ahụ achọ nke ọfọ na that message ya wee na-eti that's no biko the year solve this problem, let everybody go home. Umunna to umunna, umunna to village, village to town, town by town. Onyo wana amala okani ya, onyo wana amala onye wonye, mara na onye awu nwanne m no ya na-echem, onwere onye Fulani, onwere onye ọbịa dị ya no, na ayi wi na ọkwa otu aka esi zapụta n'Igbo. Oh, no, hope na this is security, all these terroristic governors and the senators na ewetere unu. No, a bank unu ye change of unu na now. Enwene na ba ya ọkụ ikwuchana. Chere ka mmala na ikwuchana ka ye na-enyere ha aka. Okwuchana ọchinye n'aka. Donna. Na bai. Achọrọ m ka ngosikwa Ngozi Ola Bugolo Fulani, another one, and the Gosikwa ndị Igbo, another one. Now we dey here. Heje negosi, orokwa menka, one June that na eje negosi. Then another repentant Boko Haram. Agwalono that na eje na n'Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. May operation sweep out. He sweeps in Igbo out, sweep out. Unada otado yiba na asu. Amanu no na aka create kweda to oyibo sweep out. Why ka faji weje gbuo igwe. We kweda traga terrorist igwe. So na ya chi has in 4 months time because ha calculate the ofuma. Ha calculate in more than 4 months time obido. 4 months time now how got on December and I told you people don't worry imango dimre na ndoma that near in on social media echete he tap he ht then the date achọrọ kunu gente eba and the kunu na gente ka ngozi ola deze na ege kwante maka also no ya nwa president urusi American senator and the president. Before, when you hear Igbo man speak, you hear authority, you hear respect. But as I'm talking to you now, when you hear Igbo man talk, you just see now one animal they talk. Igbo people are reduced to zero, no dignity, no respect. Your brother not do anything in their prison, they die slowly, Nnamdi Kanu. But the people where they buy us for Nigeria are recruited back to their family. 700 repentant Boko Haram. Now Nigeria still they pay them to live a good life, and they are still killing more. But Nigerian government, they are still in Igbo land. They find youth to join army so that there will be more killing. So they will kill the more Igbo youths. Igbos are zero. The legend where they look up to, they tell us we should relax. That Enugu is fixing Nigeria. The one where they say they get sense, will be actress. They are useless on TikTok or Facebook. They beg for coins. Useless set of people. If not to fight their brother, they go they fight. Igbo billionaire, how far? I be billionaire and for math. What an belle. God go punish all of us. You guys cannot speak for your brothers, but the Kanu people, the northern side, the governors, they come out to speak for their brother. When they kill them, they can somebody can kill 100 and will be recruited back to the society. But your brother did not kill anyone. They adopted him from Kenya or Uganda. Come Nigeria, and you guys are on social media fighting for waiting no get sense. If not VDM this, VDM that, you guys are very stupid. The Igbos,
Majority of the Igbos are very useless. I'm a businessman, are rubbish. They are all criminals, thieves. Time to talk, to bring out that your ego, the power. And I not bring her out. Your brother is dying slowly in the prison. The only man that can never be bought. Onandi Kanu. Nigeria is killing him slowly. And you guys are here telling us we should relax. Igbo are the most useless people in Nigeria. Mark my word. Before, when you hear Igbo man speak, you hear authority, you hear respect. But as I'm talking to you, Thank you. Ọ na-ewe n'iwe. Thank you. Ngwa n'ezienụ n'anya, ọ na-ewe n'iwe na aka ndị mba na ndị egere ike ọgwụ beghị biri achịchị. Ama na ụnụ na-edokọnọta ego ọ na ha erune. Now, ọkwa egosigo ya ụnụ. Kpọfa repentant. Bụ repentant. Ọkwa ife akpọrọ fa. Why ji wee wepụ this video? Adị m eme ụdị omume a na nne ekwu okwu. Adị m like iwefu video. Adị m like ya cha. I like it na-ekwu okwu video. Now, ọkwa ewetere ya ụnụ kpọrọ ụnụ repentant ọkwa ya ọkwa ife akpọrọ ụnụ. Yes, ka m weghachite ndị video back. A wee nwee ike nkwụsị ya mwopụ. Now, repentant ọkwa ya o repentigo. N'enie ogo ọnwụ na be ejirecha igbu ọchụ n'ala Igbo. Enwe repentant Boko Haram. Enwe repentant terrorist. Eyikova are buteti ebe adandibu are buteti ebe are buteti chazi ebe ewelezi ebe yikova akwa ndị amị gbodo afa ala Igbo ejebe ejegburu ọchụ n'ala Igbo gburu ụmụ Igbo n'ọrụ ndị Nigeria military. Uwe anyị n'ụnụ fụrụ kịta ekpedo anafa ala Igbo shiaba n'ala Igbo eyirizi ebe akwa amị Igbo kọ ife araba egbuzi ka egbu ya nke egbuwoziele. And ndị Igbo na-afụ ya ndị Igbo ama datina how many times ka emere repentant ndị a repentant kere ebe ha nọ ana Igbo ka ha nọ. Na 2025 enwere repentant Boko Haram kpokọ ya Ngozi Olabeze na ebe ka odikefa na kedu afa disi idiot Chibuzo egwu atụ kedu afa nonsense accusations and Jovika ekpedo ha ncha niile ana Igbo n'oge nkele ekpedo ha ncha niile ana Igbo mụrụ nze m ọzọ ewe gbuo ọchụ na Kigwe gbuo ọchụ na arọ ndị Izọgụ gbuo ọchụ na destin gbuo chichichichichichicha onwe ha nke hụrụ nụ na agwara gị na eye nwe operation sweep out a repent kwa another group of terrorists. A repent kwa again. You call eva kwanda iva asị gị na ekpere na beje meka ka eje be meka ka eje service asacha service ekpere taba pam evere aba ana Igbo ana egbu enwere ike meka ha asị ga na ana ekpebe eje ọla ndị aba na Enugu State Airport meka ba wuru na Enugu State Airport ka ba jele ka ya land meka ba wuru na Enugu State Airport ka ba landre ibe egosiguru akwa kamera ka egosiri gị Nigeria nwere flight. John onwe na ajụjụ. Did Nigeria get a flight?
na-eje Saudi Arabia. Nigeria nwere international flight. Nigeria nwere international flight. Ajụjụ ka nna ajụ. Ka private jet ka ba ji ejezi. Ọkwa ajụjụ ka nna ajụ ụnụ. Because that flight ahụ na-eje ịba sị na ana eje Mecca. Or presidential flight ka ha ji wee move. Ka Nigerian flight ka ha ji wee move. Because Nigeria nwere flight. Ha nwere international flight. Ihe a nwere local one. Ọkwa ka nna agwa ụnụ ka ụnụ na-echek. Ọwụzikwe na ụnụ chi chek ụnụ echeke. Ụnụ ayaghị echek forget ịnụ. Anọkwa na content creator. Doritụrụ m na ebe a m kwuo nke wee eziokwu ezuzie m ike. Ọrọzie na-ene ụnụ anya. Sọnsọ ya ife mma. Ndụ m adọkwa izi o. Adọkwa ọdụgịrị m adọkwa sef. Mana achọrọ m ka so ọnya ka nna agwa ụnụ maka ndị aghọtahanụ. Na Repentant chaba ekperatazie fa ana Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Asịgị na Repentant Boko Haram. This video is for those that are doubting and believing that Nigeria will be better. This picture you are seeing here, there are 700 Boko repented one. They are rehabilitating them to the society. This one is currently not even the old one. After rehabilitating them now, they will put them in Nigerian military and post them in Southeast to be securing your lives and property. You can imagine when these people are now your security. Is your life secured? This set of terror now that they are rehabilitating, you can remember last time they carried many of them to Abuja and sentenced only 4 of them. I'm suspecting maybe they are this set now that they are rehabilitating. After rehabilitating them, now they will put them in Nigerian military and send them to Southeast to go and be securing the lives and the citizens. Now, Okuna Anugie Kaiba break. Owu na ndị Igbo chi wake up ụmụ nwoke nọ na Igbo unu chi wake up unu wake up unu achọghị wake up nọrọ n'ala. Let me tell ndị Igbo something. Ọkwa ifu Biafra angel Chineke dowere anyị. Biafra angel Chineke dowere anyị. Ndị Igbo agba nkịtị. These people, oh my God. Aja na Igbo jiri anyị ogu jidere anyị ọfọ. Mmụọ niile Igbo jide ebe jiri anyị ogu jidere anyị ọfọ. Chukwu okike abịa gbajiri anyị ogu jidere anyị ọfọ banye iwepụta ụmụazị ya dowere anyị ihe niile a na-eme Chineke na-esave ụmụazị o nwere reason. Onye ọnwụ na-anọla ana na-eme business. Do your business, don't worry. When you people will wake up by then ọ ya too late. Unu nwa ya ebuzi ego unu na-achụgharị ebe ka ụmụazị anọ. By then unu aya afọ ụmụazị to give that money. Ihe atazi ego ata. Ọkwa ifuru mmiri a na-eza n'elu n'ala Igbo. Ndị Igbo agba nkịtị. Ọbọsị mmiri a ya ezo. Unu asịkwara na unu amara ebe unu ya akụ aka. Unu asịkwara na unu amara ka ya esiri iche ha. Unu asịkwara na unu amara ifuru ya eme. Duno na anala ahụwa na ụla. No problem. Onye dị iri ana ya kube kuru bịata chi ehwure ma ya etetene. Achọrọ nka ngosi unu ọzọ. Nne ndo na oyibo bịa sụla anyị. Ọkwa ebe ndị USBG government ka ngosi unu another one. Ibe nje gosi unu ibe awụ nke unu na-ahụ dị na abazie m na Nneka Chimezie gị na because dị na ọzọ. Ama that na people ya for this thing. Unu ya eji brain isi unu wee mee something. Jụọ ajụjụ si ọ gịnị dị efe a gịnị ntị ebe a ihe mmekwu okwu ka ọ kpọsịa dị na-ewere nwezi ike ikwu okwu na ọnwụ na nje ekwu okwu mee ekwukwere emechie m ọnụ zuo ike ihe niile ka mmadụ na-ekwuchakwa mmekwuchi ihe niile o achọrọ nke unu gee ntị. Ihe a na-eme na Lilo ka ọ na-eme geenụ ntị. Ndị natara n'Ọsụ ihe a na-eme ndị natara n'Ọsụ ndị Ọsụ ọ bụrụ nwanne ya ma adị ọya bụ abụfa na-abụ ọ bụrụ nwanne ya ma adị ọ bụrụ nwanne ya ma adị chetakwa na ikpe dị na mmụọ ọ bụrụ nwanne ya ma adị oge so grupu gafere nụ ọda grupu nọkwa n'azụ na-abụkọta
Oburu nwanne ya maadị. Ndị natara n'Ọsụ ihe a na-eme. Ndị natara n'Ọsụ ndị Ọsụ. Oburu nwanne ya maadị. Ọya babụ fa na-apụ. Oburu nwanne ya maadị. Oburu nwanne ya maadị. Chetakwa na ikpe dị na mmụọ. Oburu nwanne ya maadị. Oge so grupu gafere nụ. Another group nọkwa n'azụ na-apụkọta. Oburu nwanne ya maadị. Ndị natara n'Ọsụ ihe a na-eme. Ndị natara n'Ọsụ ndị Ọsụ. Oburu nwanne ya maadị. Now, this man is saying, ndị nọtara n'Ọsụ. Ndị mere gịnị nọtara n'Ọsụ. Ndị anyị anata n'Ọsụ owuwe n'ime abalị. Ndị anyị anata n'Ọsụ ji anata wee wuru n'ime abalị. Ihe a bụ ihu nwoke, ihe ahụ abụ ihu nwanyị. Ị nwere ike ịsị ọkọba na-agụ egwu, ọ sị na gị nọkwara ife na-agụ, o buru nwanne ya adị. Gụ chetakwa na ike dị na mmụọ na o buru nwanne ya adị. Eyi, ike dị na mmụọ, ada ndị mba na ndị egede ekwere m ekwekwesị ike na nnukwute ike dị na mmụọ. Anyị na o buru nwanne anyị adịnata, sure. Mana ọwụ unu n'anya ife dị na ọnụ fụlụ ebe ahụ ndị terrorist, all of them, ndị ahụ ndị nọ n'Ọsụ. Asia go these people na the whole and Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ. Why ndị Ọsụ ya eji m ụdịbe ọwụrụ n'ime abalị? Why be chichi gosi anyị ndị a nọtara n'Ọsụ? Ọ na-ezo onwe bụ ezo? Ọ naghị ezigbo iwe ka ọ ka ndị Ọsụ natara. O nwere ife inwe aṅụrị na ndị Ọsụ nata. O nwere ife inwe aṅụrị gbanye egbe enu na ndị ji n'ọfọ Ọsụ nata na befa. Why is ndị ji n'Ọsụ ya eji natazi ọwụrụ n'ime abalị? Why is o ji wuru n'ime nderi? Ya ama onye na-agụ egwu, ya afọ ihe onye na-agụ egwu, ọrụ nwoke wụrụ nwaanyị marọ. Ọ ka ya afọ discover the identity. Ọ ha ka ya afọ discover ndị ndụ. Ndị Igbo, ndị Igbo. Asịkwa nka ngwụ na asị gị na grupu ndị ọzọ na-abịa. O nwebode grupu ndị gakwala aga. Ibe ọwụ omenala Igbo. Ọwụ omenala Igbo. Ọwụ ọkwa ome na anaba anyị. Ọwụ na omenala Igbo. Eji m ogu n'ọfọ. O nwere ibe ọzọ nchọrọ igosi ụnụ. Ibe mmọnwụ na mma na ebe a na-egosi. Adịmma na-egosie n'ihu Ngozi ọla bụ gwolo Fulani. Ka o ji anya ya n'afọ alụ o wetere n'ala Igbo. Mpụ o wetere n'ala Igbo. Ọchụ o wetere n'ala Igbo. Achọrọ nke unu n'anya ife na-eme ebe a. Na-anya ka unu were fụ ebe loshas okolo ọcha, okolo Awụsa na-akọ ụmụazị ụmụ ikolobịa be anyị nshi n'isi. Chere na ana m abịa. Chere. N'enu lochas okolo Awụsa. N'enu anya ibe ọ na-eme. Chere. Ka ntị volume nye. Na n'enu anya. So guys, just take a look at this video. That is former Imo State Governor Rochas Okorocha. Look at what he's doing. So apparently he gathered these people to, as a form of charity, to support them, whatever, with food. And somehow, before you collect the food, you come and kneel down, he will touch your head. Mainly the boys. If you see the young boys coming, he's touching their head. In fact, some of them, they pinch their hair.
Look at, just watch. Any young guy that comes, he will touch the head. Touch the head. Why is he focusing on their head? Why can't we just hug them or shake them and let them go? Keep touching their head. What is going on? Rochas. What you want contest for again? What is going on? After Now, charity is a lovely thing, as you guys know. I promote charity, I do charity a lot, but there are some things that doesn't look right. You understand? You want to feed people, okay? You now gather them and you be rubbing their hair before you give them food. What's the whole practice? What is that all about? I'm not implying anything. I'm not saying he's doing anything, but it doesn't make sense. Does it make sense? It doesn't. And he's doing it more to the male, the guys. When the guys come, he go rub their head. Just that doesn't seem right to me. It doesn't seem right to me. And what is this all about feeding people and making them feel little of themselves? You could just give them food without this whole exercise. I don't get. You want to give Nigeria government, you not supposed to better phone. I know it's not poverty because of these things. Because say you want feed people, now make the line up like this poison una amari felo chas okolo awusa sichara tinye n'ime wole bia na ehokoro ntutu ụmụazị bae na ebiko ebe aka uchu n'isi na awekoro brain be na ele ndaba onya nna Chineke mele mebe and onwere onye na-ebe a njụrụ ajụjụ. Nobody asks question. Hey! Ogini no bikono. Nobody is talking. Oh, gini ka emele anyị nwa ndị Igbo. Kedu ibe emele bae? Kedu ibe emele bae? Kedu ibe emele ndị Igbo bikono? Nwoke ekwu okwu, nwaanyị ekwu okwu. Ikwu ekwu okwu, ibe ekwu okwu. Nne ekwu okwu, nwa ekwu okwu. Chineke mere nu mebele. O gini ka anyị mere? Kedu ibe ọwụdọ? Kedu ibe ọwụ? Ebe ka anyị si mejọ, ebe ka anyị si mejọ, ebe ka anyị si mejọ. Chineke ọkụ isi wee chọ ka o si wee dịrị anyị. Otu a ka isi wee chọ, m wee kwete n'otu a. Onwere mgbe ị na-ekecha ụmụ gị nyefe afụfụ. Ọ dịrọ possible. It's not possible. Ọ dịrọ possible. Now, agwara m unu na Ngozi Olabaeze ya egbu chachacha unu o ya egbu unu, gbuo ibe niile unu nwere, gbuo chi unu, gbuo aka unu. When I told you people who is Ngozi, una dey believe. When mgbe m gwara unu onye wu Ngozi, jenu na-eri akpa rice, ibe siere rice ka unu na-eri. Agwago m unu onye ọ na ndị a ife, make sure that na igbugo onwe gị, make sure that na onwere ife follow gị nụ, make sure that you have drop. Rochas Okorocha Awụsa na-akwado politics, na-akwado ihe a na onye etu Ngozi egbula egbu. A nwere ife nchọrọ iji wee chetala unu. O nwere ife nchọrọ iji wee chetala unu. O nwere ife nchọrọ iji wee chetala unu. O nwere ife nchọrọ iji wee chetara unu. Let me remind you something. Ịma ọ na-awụ na-ekwu asị na ada mụ a na-ekwuka.
Sur Booking.com, passez du mode maison au mode vacances. Pour un maximum de flexibilité, pensez à l'annulation gratuite. Booking.com. Booking.hier. And I'm almost better. Then that community desert. I'm very sorry. Not again. Their plot with the Nigerian state, with the delegitimized governor. None of them, their signature, none of them is there. All they are doing, that they planted. Because these people are the agents of the Nigerian government in collusion with some of the organizations. They've not done that. We are watching them. They will do that. I promise you, they will do that. You see, I promise you, they will do that. Because some of that now, Owela Kokwa Barrier, all money and no get propaganda. All money, even in now, okay, will mezu, okay, will kwase. All money, okay, will mezu, okay, will kwase. Onya can go so la beze, you will see, I promise you. And all man all get ye me because only if I no get I conclude governor be kuchana silo that na fa ye me and all kwa so ngozo la beze all this terrorists are they buta with Dangote na im anya. So you requested for those group because you know what I'm going to do with it. You know the time that you're going to use them. Adam, sorry for you. None again. A promise. We use all the necessary machineries, both at home and abroad, to block them. They don't. Uno ya. Uno even goza la beze. Uno even goza la beze kuleba. Ama nuno jirintu numele. Uno even goza la beze kulu. Now you use all the mercenaries, both abroad and the inside, to do with them. That mercenaries, that mercenaries, on a use Rio Keta. That mercenaries, ebu na Enugu state, nebu na Anambra state, nebu na Abia state, nebu na Ebonyi state, nebu every part of Biafra. The mercenaries international. Mercenaries Ngozi. Oh, you use. I told you people. When this woman says something, check in here. I can say can go no. Adaka kwa mama on a chagbalo bossy. Now I have here. Now the same but this thing I can go all a base say. Kamadi Jurungozo la beze. Kedi Fiji fundraising ya every Saturday will me. I'll see you wanna know. You wanna know. You wanna know what we are using humanitarian fundraising. You wanna know what we are going to do with it. Na yeji we nye negi. Nye nagi. Nye omuginine. Nye all your generations. And they are calling me now. Money watch this program. Kono na no. Kun nechete. Onya ifreba wonye bulu ngozo la beze. And ngozo la beze requested. Oteye si we buye. Oya keji we gwa ngozi. Dati na agbajiri yo akpa were osisi we kubu onya. Oibo onya ahụ gwara ngozo la beze. Ya na-enya na nwanne nwoke na-ejiri osisi wee kugbuo nya ya na-eye ebe a na-agbajiri ya ọkpa werezi osisi kugbuo nya. Ngozi tweet enya mara n'ụzọ ụwa on 14th egburu almost 10 or 20 people ndị evutegodoro n'ozu ha. Ngozi tweeting that one. And then on Biafra land, a boss here, president and the governor, senator, everything so now. Yeah. Then I up on her.
agwara m unu na ọkwa maka ndị agwara m unu na ịma ụmụ anụ ọhịa che na mnwawa ada ndị mba na ndị egede anakpọ one ha ma na m anakpụbe then o nwere ife m chọrọ ka votre fréquence cardiaque et même votre température. Hi, good evening, everyone. This is Friday, April 17, 2026. With the number of Boko Haram members that they released, that they said they graduated from the radicalization school, the total number of the Boko Haram members that the federal government of Nigeria have released into the society are now 5,822. 5,822. 5,822 Boko Haram fighters. They said they are repentant Boko Haram members. So this is not in only Tinubu's administration. Remember that Operation Safe Corridor started doing this by the order of then President Muhammadu Buhari, who in his coalition to defeat Jonathan with this current president Tinubu imported terrorists into the country, and the coalition admitted that they did. Now, I was watching Arise News. I don't know why the interview of Maxwell Okpara is not trending on Arise News. You know, Maxwell Okpara said that he's going to approach Federal High Court next week to challenge Tinubu's administration to stop the injection of Boko Haram terrorists into the society. This is very important because, you know, I used to say this, even though you can't do anything, speak, talk. Because now all these peoples are the same. Nanda na na-ebda mi a na-egbu egbu ndị Christian army ka na-egbu chasị. Ọkwa ndị amị a na-egbu egbuole ne the general gbuo onye isi be ọkwaba na ebe akwa na-edube n'iyi na na-ege ntị. Because if we all keep quiet, it means that we have accepted or we are in support that these people should be injecting jihadists into the society. They are doing nothing but putting back this Boko Haram. They have undergone training in the bush into the society. They will now go and they will give informant. They will become informant and give information to the people in the bush. They will do all sort of things. They will do attacks. So many things happen. You understand? So all these things doesn't make any reasonable person feel normal. And just imagine when this thing is going on, you see people quarreling, distraction here and there, and when you look at the caliber of people who are trying to distract Nigerians, you see that these people are very influential persons, and you think it's ordinary. It's not ordinary. Anytime that there are killings, or anytime that Tinubu government mess up, there is something they want to cover, you will see distraction. It's not today. It started before. So all these things are distractions. Now, I really want to, let you understand why Nnamdi Kanu, that the federal government called terrorist, was put to, they jail him indefinitely. That is life imprisonment. And Boko Haram members are being integrated into the society. I will let you know at the end of this video. But if you have not seen this video, the interview from Maxwell Okpara, take a listen. God keeping us alive. By next week, I shall be approaching a federal high court to stop this madness. We can't continue like this. In the first instance, talked about United Nations resolution. That was a grant or a purported legal framework upon which the army is committing this illegality. In the first instance, we have a law under our criminal jurisprudence. We have the Constitution, we have Administration of Criminal Justice Act, and some other various laws. Now, once a crime is committed, our laws are there. Once you are investigated, you'll be charged to court. Once you are charged to court, the only role the federal government have to do is to, through the Attorney General, to discontinue the matter. Either the State Attorney General or the Federal Attorney General, whichever the person that is prosecuting the once the person has been faced the trial and convicted,
the only option for the person is to grant the person amnesty, that's presidential pardon, when the person met the necessary criteria. Now, the representative of Chief of Army Staff during the function said that this thing is not amnesty. Now we ask, what is that? I have a client that mistakenly murdered somebody through a fight. But that young woman has spent over 25 years, as I speak to you now, at Soludo prison. And this is somebody, a particular the same citizen, sacked an entire community in the name of terrorism. The army, our gallant soldiers, risked their life. Some of them even lost their life. Apprehend the terrorism suspect, hand it over to the authority for prosecution. Then after 6 months, they told us that they have been repented, and there have been a trend that they are going to now integrate into the society. And the representative of Chief of Army Staff was begging the community to accept them back. Now I ask him question again. Which community? The community that is no longer in existence. Now, who are those that receive them? The people that are already in the IDP camp. So this thing must stop. This is, to me, this is an epitome of fraud. Now, I'm also inviting EFCC to check how much that was spent in carrying out this funny process. Now, how many terrorist suspects do we have in the whole federation? How many are in Abuja? How many are in DSSS? Do you apply this to all of them? Now, the same Chief of Army Staff was telling us that most of them were coerced into the crime. Yes, of course. Once an adult is coerced into the crime, or you are convinced into the crime, once a crime is committed, it has been committed. When do you now how do you now want to convince us that coercing somebody into a crime has become a defense? In a crime of this nature, we must be serious. So that's why I told you that, I started by telling you that we are going to approach I'm going to approach federal court by next week to stop this particular madness. It must stop. I'm sure you recognize and understand that in terms of a crime, terrorism is quite complex. It's not as straightforward as your regular crimes. So let me take two statements from the United Nations, and I'd like to get your thoughts on this. The United Nations says focusing only on prosecuting and imprisoning suspected terrorists may be insufficient to prevent people who have committed terrorist acts from doing so again following their release. Where there are large numbers of terrorism suspects, there is a risk that criminal justice systems can become overwhelmed. Can Nigeria's criminal justice system sufficiently accommodate the number of terrorists that we have? And also the points around the low-risk terrorists. These are terrorists. We saw earlier this week a 15-year-old, minors, some women who were abducted. Some of these people were kidnapped and radicalized. Would you still take the same position in view of these people? Not the ones, because don't forget there are persecutions as well. We talked about the persecutions a few weeks back. About 500 of them were in court. 345 of them were sentenced. So that's what we're looking at, so that there's a context to this. What's your take on that? Okay, Madam Ayo, don't mix this up. Once a minor commits a crime, no matter the level of that crime, you try the minor under juvenile law. That one is a separate ballgame altogether. Now, you are talking about United Nations resolution. United Nations resolution is not automatic. This is a resolution. It's advisory. It is now left for each sovereign state to look at your own peculiar laws, look at your own peculiar circumstances before you now apply it. Now, one, you should check whether that resolution is even in conflict with your own law. If it is in conflict with your own law, it cannot be applied. That one is one. Then two, if you must apply it, there must be amendment, legislative amendment on that particular issue. That one is also on that. Then two, you should also check the level of crime. Madam Ayo, last 2 weeks, 3 weeks, how many generals were killed?
Yesterday, how many persons were adopted in Benue by all these terrorists? And instead of you to look for a way to address it, you are busy reintegrating people into the system. I'm assuring you they are creating more harm than good, because those people, okay, Madam, have you think about that boy that lost the father and the mother? That man that lost the entire family. And you are now reintegrating the person in the same community, and you want the person to be watching the person. They are creating, this thing is creating more harm than good, and we should stop it. In the first instance, United Nations brought it when the issue of terrorism in a particular nation has come down. Now, the people in the IDP camps have left IDP camps to the various communities. You can now think about those who committed the act. The victims of this terrorist act, they are still in the IDP camp. And instead of you to think about how to rehabilitate them, instead of you to think about how to make their welfare there, and you are using our hard-earned money to say that you are rehabilitating a criminal under 6 months, it will not stand. We will protest against it. Able to absorb these people, because don't forget that part of this solution is because of the overwhelming nature of the terrorists. You know, some of these, at least low-risk terrorists, the minors, the younger ones. Can our current justice system accommodate them as correctional services? Do we have enough facilities for them? We are still saying the same thing. The law that established correctional center made provision for all this. Once we are convicted and sentenced, and while you are serving your prison term, there are some skills you are expected to learn. And when you are the prison officials are the people that will say that this person has repented, let the president consider him so that you go back to the society. It takes a process, and you must serve that punishment to an extent. Are you seeing the face of these criminals? These alleged criminals. Look at their face. Under 6 months, somebody that wiped the entire community, and he was arrested, and these people did not submit themselves. In the university, before the university will consider you must submit yourself. These people were arrested. If I may interject, you know, just as a point of correction, the army and the spokespeople for the Operation Safe Corridor had said that this group, the group that is considered for, you know, these programs, is not the group that commits mass atrocities. They say that they are the ones who are maybe abducted and forced into indoctrination. Just as a matter of clarity, because you said these people, you know, the faces of these people, they've killed so many people. Just point of correction. They, according to them, I'm not holding brief for them, but their statement says that they specifically target those who are, in essence, victims of circumstance. But still speaking on the point of victims of circumstance, amidst this group, there were 8 foreigners, 1 from Burkina Faso, 1 from Cameroon, 2 from Chad, 2 from Niger Republic. I'd just love to get your opinion on that. Should we be rehabilitating foreign nationals? Should we be deporting them? Some would argue that if we deport them, they'll only go back and reintegrate and reinforce themselves with their terrorist cells and maybe give them information and, you know, what should we be doing with the foreigners that are caught? What program is available to them? No, Vimbai, I disagree with you. We are creating a very wrong precedent in this country. Do you know what you are doing? You are now making that as a defense. When you arrest a terrorist or an armed robber, it's not my defense. They will just tell you that I was coerced into it. It's not my defense, sir. I'm just reiterating their position. Yes. No, yes. I'm not referring to you. I'm referring to the representative of Chief of Army Staff, who said that most of them were coerced into it. So, in other words, that was the ground upon which you consider them. So, in other words, you are also let other people go and commit crime. Immediately they arrest you, tell them that you are coerced into the. And I'm telling you that when they force you into the crime,
or they convince you to the crime, or they pay you money to join into the crime. Once you are an adult and you commit a crime, that should not be a defense. We should get it. I am telling you, saying it in the national television, this thing is an epitome of fraud. Because this for to rehabilitate these people. Camp. I was in IDP camp during Easter when I went to visit them. Go and see the victims of this terrorism. We can't allow it to stand. EFCC should investigate them. Now, after this one, now in the next 6 months, they will get another budget. They will now get another few of them. They will say that, this is an epitome of fraud. So what... Dr. Okpara, just a clarification. You kept referring to Chief of Army Staff. That program, Operation Safe Corridor, is under the Defense Headquarters. Chief of Defense Staff? Yeah, Defense Headquarters. Chief of Defense so Staff. It was General Oluyede, yes, who was making the point about winning these people. And where guys, Chief of Defense Staff, please? Chief of Defense Staff, Defense Headquarters, not Army. Yes. They have enough on their plates to worry about. But what do you think about this whole idea? You are very clear about rehabilitation, but you know the basic philosophy by the United Nations in those resolutions that I mentioned earlier is that even terrorists under their counter-terrorism resolutions can still be rehabilitated. But you are saying that in Nigeria, it doesn't make sense. That prosecution should come first under PRR, which is also a United Nations program. But I said earlier on that, does Nigeria even have the capacity to follow the basic protocols before unleashing these persons onto society? Is there something that could be done differently? Yes. But we are saying something. United Nations resolution is not binding on every country. Section 9. Yes. So when you have the resolution, you now look at your own circumstances. You look at your own law. Can I apply it? This is not the only resolution of United Nations, for goodness sake. Then when you check, this is not something that we can apply it now. The issue of terrorism is on a high side. As I'm talking to you, many people were killed 3 days ago. You don't do the right thing on the wrong time, for goodness sake. What we are saying is that you cannot apply this thing. Okay, now I challenge the representative of the Chief of Defense Staff. Yesterday, when you are talking about this thing is not amnesty, this is an art trying to reduce terrorism. I want to challenge you. Since you apply this particular procedure in Nigeria, tell us the rate of crime the rate of the terrorism when you started it, and the rate of terrorism now. Now you now discover that this thing now is an epitome. This is a means upon which the government are using to encourage people to go into terrorism. Because if you watch the time you started this during Babangida Buhari's regime, the thing increased. People were going into terrorism, thinking that this is the means of the way to go about it. And to worsen the situation, our leaders lack the political will to deal with the issue. Because when you have somebody who committed a terrorism offense, what stops you from following it the way you did that of Nnamdi Kanu? Because that of Nnamdi Kanu, federal government released 4 SN with team of lawyers, and they were having the trial every day. Within the space of 2 months, they have concluded the trial, convict and sentence him. Now, what happened for this particular people that wipe entire community? Send people to IDP camp, made Nigeria to be number 4 now in terrorism nation, and you say that they have been rehabilitated. It can't stand. Well, thank you very much, Dr. Maxwell Okpara. Thank you for your time with us this morning. Very divisive debate. I know a number of people have different sides on different sides of the divide, but it's important that the Defense Headquarters provides Nigerians with as much information as possible so that they're able to set the record straight. But now, when you look at this video, Nnamdi Kanu and these people, I know that there is nothing you will use to compare both of them, but there is a reason why I want to make this analysis. You see, I know the link. I have a concrete, should I call it evidence or information? I have the concrete information how some Southeast governors were buying Igbo
You know Igbo now, marijuana, okay? They were buying all these hard drugs for people they call the ESN, the IPOB. The insecurity in the Southeast was, and is still, if it is still there, but it's not like before, it's a self-made insecurity. It was made by the politicians. A lot of people you see, the hitmen, that they say they are ESN, all this, they know where they are, but they can't arise them. Why? Because they are the willing tools. The government are using them to do what they are doing. And you see, if at all these people are sincere with their radicalization, there is no IPOB. The real members of IPOB who are not violent are being arrested and put into detention. None of them supposed to be in detention. And you want me to come out to tell you that Nigeria is going to work like this? It will not work. It will not work. All people are doing, what people are just doing today is they are trying a way to manage it until the final collapse. That people are not going to die because Nigeria is not working. People must leave. So people are just trying a way to manage to survive in anticipation of what the destiny holds for them. This is unacceptable. Si tu es dans la trentaine et que tu veux devenir millionnaire, mets-toi à fond sur l'IA. Mais attention, je ne parle pas d'utiliser ChatGPT pour écrire des emails, ok? Je parle d'automatisation IA. Par exemple, l'autre jour, mon coiffeur m'a dit « Francis, est-ce qu'il y a un moyen pour que j'arrête de répondre au téléphone tout le temps? Parce que là, je coupe les cheveux, les gens appellent, je cours partout. » Et je lui ai répondu « Ben oui, avec l'IA, tu peux le faire. » Et elle... Look at their face. Ụmụnne m ọdụmma ọdịnjọ aka Chukwu Di Ya. Maxwell Okpala. Ama m how many times mma akpọ gị iji gwakwa gị eziokwu. Number 1, ị na-eje court. Which court ka ị na-eje? Which court, Maxwell Okpala? Which court ka ị na-eje? Nigerian court. Onye ndị nọ na that court? Onye ndị na-emede ya bụ judge? Ke ndị judge inside that court? Judge ndị nọ n'iru gị wee maa Awarida Maazị Nnamdi Kanu ikpe ọnwụ. Ka ife mere. Now upon here, so you will this kind of power. Achọ m ịga deep o, aka ọ na ngawa deep iwe owe m. Ekwuo m ife ndị m achọrọ ikwu. Maxwell Okpala, the only thing m chọrọ ịnụ that na ihe ana Igbo. Jegwa ndị Igbo ka fa build onwe fa protect themselves. Also ife m chọrọ ịnụ. How can you take a terrorist country to inside their terrorist court? Who only are judge the case? Who will judge? Nguya judge. Ko gini. Awarida Maazị Nnamdi Kanu no Sokoto. Life imprisonment. Ebi inwele power to stop this kind of madness. Awarida Maazị Nnamdi Kanu no Sokoto prison. Unwele ka ọ dị na ka ife ịchọ ka m gwa gị. Onye ma ndị anyị sị na ike dị na awada ebe ma nka ya ma nke ọzọ. Nwere ike from that place igosi ya power. Enugu State aga na. Ebonyi State aga na. Imo State aga na. Anambra State is going. Abia State is going. Owa kwa nna gị ụjọ lawyer nwere na Nigeria. Owa kwa nna gị. So gị nwa ma ife na-akụrụ gị egwu. Mana ife na-agwa gị ebi nwere this kind of power. Ihe ebidogodu. Unu niile mgbe nwa na unu niile ndị judges niile ma ndị lawyer niile kwesịrị ịbịagodu na one umbrella. N'ala ofu ebe jikọ aka ọnụ. Number 1, unu adịghị n'otu. Because unu do n'otu, unu kwesịrị ịgba this nonsense country
Buy international court. And when international court now control the whole world. On a day we just idea. And when international court. Na Nigeria with justice. Kine with justice. Jenye ndo kalere judge. Ndo kalere judge. Ndo na agwa judge for you. Turu boss ka ya nwa idea. Na di fe do to amele. Ajụjụ ka nna ajụ gị. Tinubu nwere idea na ụdị ife a mere. A na-achọ ka ekwu ikwuru gaa viral. Ka ego ya esi gaa viral. Pọkede nke okwu ga ya esi wee gaa viral. Ka ebe ya ebido wee gaa viral. Ajụjụ ka nna ajụ gị. I'm very, very sorry. Because no obi adịghị m mma. Ihe a na-akọ ebe a. Eje kpọfọ ebe nke a. Iwe eme nke ọzọ. Ifra na ndị eleliz go terrorist 500 and I saw 5,000 something I saw onedu ka ewepụ eleliziri enyere ebe Bible dofi a useless journalist nọ n'ebe a na-atọ ya to another time ka ọ tọ ụtọ na ntị. Doriti ni ihe emewe ya anatakọwa ndị Igbo so onye ọ na protect onwe. Let them come together ka amala ka eyi esi wee zaba ha n'Igbo. In international court. International court. Judge in an international court, Buku Halam. Lawyer on international court, Buku Halam. Naleba na korobish, kene kwangi. Ishi akwana miao, agakwana vaira. Mana ema na afu ilu jin, eko ni odroma. Because na, yene womi wo madi deceive madi ibie. I will to wendo kuloku. Then I chom kunu genti because na chobru mi ha before. And what they mean. Let us go back. Because I chom mi chetere ngozi ola beze. Let me remind him or her. No name is nebonya. Let me remind ngozi okwu. Because no kwa. Aginizi. Okwu aya akwa like that. Achọ nke oge ntị. Nye ndị nna, ji enye ụmụnne, ji enye nwoke, ji enye nwanyị. Whoa. What's that? I just built a budgeting app in Base 44. Guys, Nina just built an app. Now what are watching her? Do you ask them, will you be quick to talk rubbish, carry propaganda? You want to know what we use our fundraising to do. You want to know what we use our humanitarian fundraising to do. Really? You want to know? We're using it to bury your mother. Bam! You want to know? We will use it to bury your mother. And if one year about the reality. Even 1 year, there's no way you have a leader or make this comment. A good person, somebody with a good heart, or make this comment. Now social media, and you are on the court. I see the way to. I still the way to. Do you have what you are the court? Have you seen this kind of nonsense before? Somebody do this criminal. All this money that you're scamming our people. What are you doing with it? Because nobody see what this criminal goes all about. They use that money. Oh yeah, we hire mercenaries, international mercenaries, both to home and abroad. Yeah, buku haran no nuno na. Isu hapo ndoka ya bata oje haya ba we obodo oje iteje we haya ba and haya kwada na fa with that money unu na donate
Now that money unu na-donate ndị Enugu steeti ebewene ndị ụzọ one na-ebe Imo steeti na-ebe Anambra steeti na-ebe Ebonyi steeti na-ebe Abia steeti na-ebe that mercenaries ahụ Ngozi Orabeze si na ya hire she have hired it which fundraising unu na-donate ọkọlesa were nụ ntị unu mere oche achọrọ nka mma na-echetara efe ya at least ozu onye nke adọbi ebe a kịta all that fundraising mere ya o ji dabiri somebody asked her that question o wee sị ya na ị chọrọ ịma na ya eji wee nye nne gị ọ dị onwere ife ọzọ Ngozi Orabeze ji ego a na-atụrụ ya eme awụ iji nye ndị nne ji enye ndị nna ji enye ụmụnne ji enye nwoke ji enye nwaanyị ji enye ụmụaka ọ ife o ji eme ibe ọ gwara gị the reality the only person nwere ike ikwu ụdị okwu a wee terrorist terrorist asị na ma akpọ ya terrorist ọ confirm gbere hụ ụnụ nọ ife ọnwụ did Ngozi Orabeze stand here kita confirm ọrụ ụnụ that no we terrorist by using this word that na ya eji ego fa na elez in that community desert. I'm very sorry. Their plot with the Nigerian state, with the delegitimized governor. None of them, their signature, none of them is there. All they are doing that to your mother. Bam! The international world are watching her. Do you ask them, but you be quick to talk rubbish, carry propaganda? From you fools that are saying we are raising money. Do you ask the Nigerian state? As a leader, the United Nations, the United Nations, flag, to wage this secret war against Biafrans. Where does Nigeria get the money from? Where do they get the money from? You fools that are saying we are raising money. Do you ask the Nigerian state the money, the weapons they are using to come into Biafran land to attack and kill innocent Biafrans? Do you ever care to ask them where they raise the funds from? You fools. And leader, now, Ngozi Orabeze ebe akpọ chie n'aka fools. Just because of a brother asked her a question. Onumwa. Kedu ife iji the fundraising in the lazy when eme. Ngozi Orabeze we pick a mat. We vomit something now vomit. This program na 2025. Kaimere this program. Jena di bomurunze muaza. That mercenaries ya Ngozi siya na hire with the fundraising on eme. Ono na Nigeria kon, ono na Igbo kon, ono na Igbo. Munwa amasiko ife ma won again. I don't know what to say again. I don't know. Mana onye si na ya amaro oye mesia megini mala. And leader na akwazi ndị mmadụ fools. Fools, you fools. Nane Genti and the international world are watching her. Do you ask them, but you be quick to talk rubbish, carry propaganda? You want to know what we use our fundraising to do? You want to know what we use our humanitarian fundraising to do? Really? You want to know? We're using it to bury your mother. Bam! You want to know? You want to know? We will use it to bury your mother. And if one year about the reality, even 1 year, there's no way you are a leader or make this comment. A good person, somebody with a good heart.
or make this comment. Na social media, do you upon the court? Ne vendez pas votre voiture à n'importe qui. Essayez plutôt vendezvotrevoiture.fr et évitez de perdre votre temps. I see the way to. Do you watch your court? Have you seen this kind of nonsense before? Somebody do this criminal. All this money that you're scamming our people. What are you doing with it? Because nobody see what this criminal goes all about. They use that money on us scam our people. Somebody asked her that question. Where's your nature, Emma? Now you're when you're negi. On the money falls on goes all about Jegana Troyema Wiji in the Jenny and Dana, Jenny Munne, Jenny Walker, Jenny White, Jenny Omaka, Oifo GM, and people all got good reality. The only person when they keep who do away terrorist. Employer terrorist, as Nama or my employer terrorist. All confirm with a one no if the thing goes on a base standing here to confirm or that no with terrorists by using this word. That now go for Niles when you in social media. Now this program in social media and the people are listening to this criminal. In social media, somebody asks you just a simple question. What are you using? What are you doing with all this money that they raise for you every Saturday? Ngozola basis in social media, reply to that person that I will use this money to bury your mother in social media. When I called, I tell you people identity of this woman. The criminals say na bieba imagine. Can anyone keep udoku auru dene? Can anyone keep udoku auru terrorist? How come? When you refer the ten order promise yesterday, so what? Now social media. Olu den ko na. That the fundraising to Negi is terrible. None against it. Some say Makadi so cool, Kuleba Kanji Wedran, where Pop Tangos here. Because I'm on ya, all the others rubbish on come and call this auto. Even the way they go dente, where go dente because I'm not can't pay for this particular place. When I put Tana son on this woman is a bandit. Or the useless people, zombies, and they are saying, or coach Gaka confirm one and social media. Never there is no leader when he can use any leader use this kind of okwa this woman who play a name pitch. Yes, no leader in this world. No leader. Senator. Nobody. Senator. Oh, I was. That's what we're using it for. That is what we're using it for. For every organization. For all that which we need, which we have, which we will use to build our nation, we already got it. Do not be moved. Do not be moved. Any other people pretend that now everything you do his use that's not fair with Sean. Yes, that's not fair with the don't be moved one day the terrorist. Okay. Don't use it for a finalization. Finalization. Okay. Corner was don't be moved because Langos all about the Finaya Contagondibo. Okay. Which are a terrorist gang group. Okay. This commander-in-chief of terrorists goes all about never now gone. Okay. Don't be moved.
Because so feel that in an outcome Kagondi. Okay. In parading themselves as anything, have nothing. They do not have any legitimate. We son. Thank you so much, son. United States of Biafra. Any legitimate document for our new nation. They have nothing. The declaration document of the United States of Biafra new nation, they didn't sign. Which declaration you declared? Ok, ChatGPT, pour un salarié qui en a marre de son job, c'est quoi le meilleur moyen? I will stop here. The reason may just stop here because time is coming. Or my program since 2025. Time na abia. Nke na-eme ana m ewepụtara ya ọnụ na-asị ọkwa ekwuru m ihe unu echetere mbọsị m kwuru okwu a unu echetere ife Ngozi kwuru ma m ekwuo ya okwu the stage anyị na nkịta eje mana Chineke ekwekwa na aka n'aka Chukwu Di Ya na afọ m ebe a ka anyị jee apụọ m hie then o nwere ihe mmadụ sendiri m I smile. Yes, I smile. Somebody send me something. I smile. Achekwala m ezigbo ọchị. So maka ọchị ahụ m chere ka m ejije wepụta ya ihe njụọ onye ahụ si ya ịtara akpụ ka ọka ezegede. Ịtara akpụ ka ọka ezegede. Achọrọ m ka unu ọ gịnịzi dị nke akwa mba ezigbo ozi ede bụ amejecha ozu Ngozi ahụ vụpụtara ya ya na ozu ya na ebe a ọ ya gburu ya na ya anọghị mmadụ sendiri m achọrọ nkụrụ taa gị ala m ejilo ahụ m ebe ejilo na-ekwu okwu lọrọ Nneka Chimezie biko gedidere ntị ejilo. This woman they call Madam Punk or whatever they call her, Nneka. I will never include Lolo to your name. I want to ask you a question. Do you have a conscience? Do you have a conscience, this woman? And I want to ask you another question. Do you have a husband at home? Now, I want to ask you again. Where were your husband when Mazi Nnamdi Kanu came out and took this challenge to challenge Nigeria government to fight for the people of Biafra? Where were your husband? Where your husband dey, if at all you have one? Where the man dey? You come out fighting a man that is in prison, blackmailing him, saying all sort of things against him based on what those he put in power, those he put in place to take mantle of leadership while he's not there, trying to fight against him, trying to hijack the position and hijack what this man have suffered for. Because of what those people have told you, the DOS, Madam Punk, you have decided to fight against an innocent man. Let me tell you today, you see this mission that is given to you. I don't know how much you have been paid, and I don't know how long this your project is going to last, but I tell you, you are in to destroy yourself, because Mazi Nnamdi Kanu is not a man you can fight and go scot-free. The nature, you see the nature, is going to fight back at you, because you are fighting against the freedom of over 70 million people. In case you don't know, Mazi Nnamdi Kanu is our leader. Mazi Nnamdi Kanu is not only the leader of IPOB, he is the leader of everyone that is trapped in Nigeria. Mazi Nnamdi Kanu is an icon of freedom. Now tell me, this woman, what is your business between what is happening in IPOB? Because you are an outsider.
You are an outsider. You have no say. You have nothing to contribute. The only thing you are doing is trying to use the fools that are following you, trying to use the struggle of Mazi Nnamdi Kanu to gain popularity. You want to become a celebrity by fighting a man who is celebrity, okay? In case you don't know, Mazi Nnamdi Kanu is our celebrity. You know that dragging his name will make you become popular. People like me, I wouldn't know you. I wouldn't know you if not that you are calling the name of my supreme leader. Now, let me tell you this, woman. You are destroying yourself. If you know you have a husband, let that man advise you. That's where you are going. Is a way of destruction. Retrieve your step back. Mazi Nnamdi Kanu is untouchable. You are not an IPOB member. You have nothing to say in a family you don't belong to. You get it? Whatever that you are being fed with, you are coming at. You want to grow your platform. You want to make people know you. So you think Mazi Nnamdi Kanu is the one you will use to drag yourself. Now get out. Go and think of how to make yourself. Go and get a balanced diet so that you will start reducing, Madam Nneka. You will start reducing. Work on yourself because the way you are going fatter, if you become hot like this, it's going to be a problem for you. Mass is not your problem. Your problem should be your weight, should be your shape. Go and work on your shape so that you will reduce. This woman they call Nneka. This is a warning and an advice I'm giving to you. Stay away from Mazi Nnamdi Kanu. Go and do, fitness so that you will reduce. You will reduce so that your old age you will not be suffering because your weight is too much. Leave Mazi Nnamdi Kanu out of your mouth, out of your agenda. Go and work with Nigeria government. Tell them that you are not interested in this project that they gave to you. Leave our leader alone. This woman they call Madam Punk or whatever they call her, Nneka. Ejilo break pipe low. Let me reply to you. Ejilo, I want you to go step by step. I will reply. I just to listen to you finish. Let me reply you. Ejilo, listen to yourself. Ari, go ahead. I will never include Lolo to your name. I want to ask you a question. Do you have a conscience? Do you have a conscience, this woman? Now, Ejilo, Jorone Kachibezie, do you have conscience? That with a conscience, oh. Ejilo, I want you people to tag Ejilo for me. I want to ask her a question. Ejilo, my name is Adandem Bonandekene. Ojugana, what is it? That woman that you know. You live in France, I live in France, but I live in Paris. I don't know which village you're living because you're not in Paris. Number second. Number third. Ejilo, you ask Nneka Chimezie, did she have conscience? So, Ejilo, you know the meaning of conscience. I don't even know you know the conscience, you know, I don't even know that you know what to call conscience. I don't even know. Now, you ask Nneka Chimezie to remove our leader's name into his mouth. Okay? I will speak English tomorrow because you know they hear Igbo. But I can use Igbo. People who are going to interpret we interpret no English. Because I will speak Igbo so that the ancestors, Igbo ancestors will be my witness. That is why. I know that not because of I know they speak English because I don't know how to speak English. This is the truth. But if I want to manage, I can manage. But I don't want to manage because the thing where we they do now, spirit that the spirit. Yes. The thing of spirit that now we they do here. Now, Ejilo, you they ask him Nneka Chimezie, did she have a conscience at all? Tell her to remove our leader Mazi Nnamdi Kanu into her mouth. Okay? Ya wopu our leader Mazi Nnamdi Kanu on there.
And then I know why I joy again, see. You need man no nwere di. I dey come. So, ejilo. Ya we me fan about conscience. Ejilo. When you go witness against Obatobie in Finland, when you go submit your criminal document to Finland, so that Finland will arrest Obatobie, Simon Ekpanjoko. Ejilo, do you have conscience? Where is your conscience that time? Simon Ekpa never one day speak bad about our leader. Simon Ekpa never one day fight against our leader. Simon Ekpa just act immediately. He hear that Ozibo Chopota. Now the also call your stupid criminal dog of sellout. Have so to struggle. Simon Ekpanjoku say no. That can never happen. That is, he will stand strong. Now you know the sufferness of our leader Mazen Nand can go on vain. Ejilo, you and your so-called criminal dog of sellout fight our leader Obatobie. Go to Finland and broke Waji Tasamanyanane. Submit your criminality document, papers, write everything, write rubbish. China Sanworu de Kai people, now they put on for Batobie's head. Now, Ejilo, I hope say Biafra land don't come. Ejilo, you're here talking, telling Nekachimezie to remove our leader's mouth or her mouth, while you're the one who put our leader Mazen Nandekan in the place where he is today. You don't know? Ejure Maro. Now you're here warning Nekachimeze while you're the one giving Nekachimeze strength and the power to insult our leader. You don't know? Anything when Nekachimeze they do today, you give her that license. You don't know? Did you fight for your leader? Do you have leader? So now today you know our leader Mazen Nandekano. Wow. Now they jail in life jail. You keep quiet. You carry your camera and your mobile phone and your rubbish go inside the house. For how many years? Instead of you use your platform and fight for your leader. You turn your camera against Simon Ekpanjoko. The only person where they fight for our leader. The only person where they talk about our leader. The only person where want our leaders release. You and your criminal dog of sellout DOS go inside. Fight everybody. Where they talk, where they fight for our leader to release. Now they have jail our leader Mazen and the kind of life jail. You come out and open your gutter mouth, talking rubbish. Telling the Nekachimeze, did she have conscience? Did she have a husband? You, when you go for Finland, where is your husband? When you go fight only man, where stand? Said that he can never be alive. They destroy our leader. When you fight Simon Ekpanjok, what did you think? Can you feature? I just see all of you on social media fighting in Nekachimez. I say, shame on you.
You fight let me tell you something. What Nneka Chimezie is doing is half. You never even reach the thing we want to do for our leader. The see the kind of insult your so-called dog of sellout, DOS, they insult our leader. Now Nneka Chimezie, you see the talk, the fight. Have you asked them? You don't hear what Chinasa, your so-called criminal Chinasa Nworu said. I never see you you open your mouth at Chinasa Nworu. Why did you say a thing like this? A thing like that? See you open your gutter mouth because see you fighting. Nneka Chimezie, you say you not go put a law. Thank God you don't put law. I thank God that you know Igbo very well. Know the meaning of law in Igbo land. That woman they're supposed to call law. And he's not a law. Fact. He's a Fulani woman. She just to put law so that she will deceive whoever she will deceive. But let me tell you something, Ejilo. Anything when Nneka Chimezie do today, you give her that key. You give her that license. Because if you stand up, the time that you're supposed to stand up and fight for your leader, all the accusation, all the humiliation, everything when they use your leader, they do to your leader inside DSS dungeon for good getting to 5 years. After 5 years, they give him life imprisonment. All your soul dog of sellout, don't buy all monkeys. They fool on social media insulting our leader. No, I don't supposed to fight Nneka Chimezie. If you have conscience, do you know who you will fight? Number one, you will come out and tender apology to Simon Ekpa and Joko. Because everything where Simon Ekpa they fight that time, everything don't clear for everybody's eyes now. Because those so-called terrorist DOS, we go Finland, go to submit later as you go with them. Now all of them don't turn against our leader. Now they don't insult our leader. But you not claim that time and I love our leader pass any other person. No not claim, una de claim. Una love our leader more than any other person. Now see, Chinas and Warriors is fighting our leader. Chika Dozem is fighting our leader. Amba Imi is fighting our leader. All the useless criminals, they are fighting our leader. Are you not ashamed of yourself? If not, you don't even have shame. Nneka Chimezie is better than you. If you don't know, let me tell you. Now, you can't tell me Nneka Chimezie is not a member of IPOB. You will be a member of IPOB. What did you do? Ejilo, you will be a member of IPOB. What did you do to save your leader? Tell me. What did you do? The only thing that you do is that you fight only one person when they fight for your leader, and you know that all battle be Simon Ekpa and Joko is genuine fighting for the needs of our leader. Now, you people do everything. Obatobia is in prison. I thought that immediately the jail Obatobia, ona go come out, carry the mantle, make sure that our leader Mazin Nandekani is out. Under your watch, under the criminal DOS watch, then jail our leader. Then jail, I don't even see you go visit our leader Mazin Nandekani in Kuje. DSS dungeon, talkers of Sokoto prison. You know, I never see you there. You see, you come out here asking Nneka Chimezie whether he has conscience. You will ask yourself whether you have conscience. You will, if you get conscience, you don't even come out on social media, open your mouth. All of you. When they talk about Nneka Chimezie, shame unto all of you. All of you. Being criminal DOS toys. And the thing where you wanna be.
Una they come out. They fight in Nneka Chimezie. After you give him license. After you give him room to do what she's doing. If you fight for your leader, I'm not sure that Nneka Chimezie will come out and talk rubbish. Now today, you know, say Nneka Chimezie they exist. Since why they fight in Nneka Chimezie, where are you people? When Nneka Chimezie started, where are you? Now, it don't break the net. When they come out, they talk. But immediately this woman come out, I just the one that just they tell everybody, watch this woman at the point in Nneka Chimezie. Watch. Now Nneka Chimezie don't grow wing. And they come out. You don't be late now. I just they watch you people. That is why I don't want to talk anything about Nneka Chimezie again. Because I have finished my job. Now I just I leave you people, they eat shit, they waka. Because the time where they are fighting Nneka Chimezie, all of them are there for social media. Come they tell me, say, this woman, she fight this person, fight this person. Now the thing where they tell me, I just they laugh. Now I don't stand up. It don't too late to be that. But let me tell you something. If I'm you, you will go inside your house. Shame. Tell yourself, I'm a very shameless woman in the whole world. And the thing where you're supposed to tell yourself. Only one person will stand up for our leader, Master Nandekano. You cripple that, you bring him down. You make sure that Simon Ekpanjoku is down, complete. I think I talked to when you bring Simon Ekpanjoku down, you will climb up and save our leader, Master Nandekano life. After 1 year, una no do anything. See our leader Master Nandekano life today. You can't ask Nneka Chimezie whether she have a husband, whether she have a conscience. You will don't have. You will get conscience. You are your conscience. I see una the run. I see una the waka. Rubbish. And I want to ask you another question. Do you have a husband at home? Now, I want to ask you again. Where were your husband when Mazi Nnamdi Kanu came out and took this challenge to challenge Nigeria government to fight for the people of Biafra? Where were your husband? Where your husband dey, if at all you have one? Where the man dey? You come out fighting a man that is in prison, blackmailing him, saying all sort of things against him based on what those he put in power, those he put in place to take mantle of leadership while he's not there, trying to fight against him, trying to hijack the position and hijack what this man have suffered for. Because of what those people have told you, the DOS, Madam Punk, you have decided to fight against an innocent man. Let me tell you today, you see this mission that is given to you, I don't know how much you have been paid, and I don't know how long this your project is going to last, but I tell you, you are in to destroy yourself. Because Mazi Nnamdi Kanu is not a man you can fight and go scot-free. The nature, you see the nature, is going to fight back at you. Because you are fighting against the freedom of over 70 million people. In case you don't know, Mazi Nnamdi Kanu is our leader. Mazi Nnamdi Kanu is not only the leader of IPOB, he is the leader of everyone that is trapped in Nigeria. Mazi Nnamdi Kanu is an icon of freedom. Now tell me this woman, what is your business between what is happening in IPOB? Because you are an outsider. You are an outsider. You have no say. You have nothing to contribute. The only thing you are doing is trying to use the fools that are following you, trying to use the struggle of Mazi Nnamdi Kanu to gain popularity. You want to become a celebrity by fighting a man who is celebrity, okay? In case you don't know, Mazi Nnamdi Kanu is our celebrity. You know that dragging his name will make you become popular.
people like me, I wouldn't know you. I wouldn't know you if not that you are calling the name of my supreme leader. Now, let me tell you this, woman. You are destroying yourself. If you know you have a husband, let that man advise you. Let me tell you something. You don't even supposed to open your mouth and talk or lay a curse. Because you are that any curse that you open your mouth to lay, you lay it under your head. I can assure you that, Ejilo. In fact, even I dog of sell out to agas. Fela de mefa. Ebe Jilo were ike put open mouth. So now I did a mazen and the cannon who celebrate ye. Or what did a mazen and the cannon Ejilo fight somebody. Now, Ejilo fight onye welen diani ne chuaja kawadida mazin na the cannon kelelizienya. This woman fight against that person. This woman college, never do anything or use her platform to fight our leader or all the our leader Mazen Nandekano men are born on a DSS. This woman no use her platform to condemn it even one day. Ezenanya. Ejilo, sorry. But let me tell you something. Nneka Chimezi is better than you. All of you, Nneka Chimezi is better than all of you criminals. Do you know the reason why I tell you Nneka Chimezi is better than you? You people. Nneka Chimezi is not a member of IPOB. Nneka Chimezi is not in the struggle at all. You see what different? You see the reason why I say she's better than you. You in the struggle. You are a member of DOS. You are a member, you are IPOB member, very strong IPOB member, Ejilo. Very strong IPOB member. Very strong. Ejilo, I know where you live. Very far. How many hours from your place to Paris here? Is almost 5 hours. 5 good hours. If I want to go to Finland, I will go Finland finish before I reach your home. From Paris to Finland here. You were there for France. If I want to go to London, I go first you reach London. Before you reach your house here in France. From Paris, but you, they take risk. From that your place, you drive companies here for protest. Now for the protest, I meet you for the first time. The first time I know you, not for na protest. Now the time when we do protest with Yoruba, with this Yoruba nation. Now that time I see you face to face. We jam for that protest. Now that place, then tell me the place you drive, take risk, companies for protest for the needs of our leader Mazen Nandekano. Now that place, Simon Ekpa never even come up by then. Ejilo. Now that time, because of that sacrifice, make me like you so much. I respect you. I respect you because the place that you risk everything drive to come here. While the people were there for Paris here, not all of them come that protest. That make me, anytime I hear Ejilo, I bow for you. Ejilo, but you disappoint me. You disappoint me because you decide to follow the foolish, useless ones. How far? After fight Simon Ekpa and Joko,
After submitting the document against Simon Ekpanjoko, why on a con destroy on why on a con share on herself 100 times? Why on a con the fight on herself now? Why on a con the talk rubbish now? I thought that una be one family. Una no be one family again. Una hold don't break. Una hold no pill again. Now una they come out on social media disgracing on ourselves, talking rubbish against una leader. Talking rubbish. The same rubbish when una talk about our Obatobi and the same rubbish and now they talk about una leader now. You come out here, come they fight a Rora Neka Chimizi. As on Lolo Tfiakwa. Come they fight a useless woman for Naguji. A hopeless woman if no word useless in life for Nachonia Ahoya Kanike. Somebody for the Merifanya job for interview half naked. A useless woman ain't what a shame. Adam, sorry for you, Ejulo. Don't you know why I bring you out? I just want to tell you to go inside your house and cover your shame cover yourself with shame. Your shame, they shame me. Your shame, they shame me. You the fighting Neka Chimeze because they sought our leader. What of you? He knows for insult him. What of you? What of you? No, you give Neka Chimeze the key. Eh? No, be you. When Neka Chimeze they say, I stand with the I stand with the Diben on a body. I stand with the Dione knows that body. I pop. I stand with the I pop. I stand with the I pop. I stand with the I pop. I just smile. That time I come out. I tell on this woman we're saying they stand with the I pop. This woman there for mission. You know, see, at that time, you know, they happy. He started with the pipe up. What they say, Nanya? After go finish Chazirono, tell no haka, will no shine one. For how many months came from the Kachimez and social media? What a copter. They wouldn't if I wouldn't have a whoop before he tetola. Munga check a wooden and before I may wake. I wake up before a video. And when we keep protective, this is me. Thank God na Chineke goes in Munyamanya more. Njia for before name. Ekede kwengi. Asan Kambia Sigo shut up. Neka Chimezi is better than you. Better than you. Better than dog all these useless people that assault Neka Chimezi now. All the dog of sell out where they insult Neka Chimeze. Chineke Bono ni noko. Neka Chimeze is better than all of you. Neka Chimeze is not IPOB member. Neka Chimeze is not IPOB member. Is not on a struggle. But you will be is not only your not only your IPOB member. Nisona their media team. Very strong destiny IPOB. Even I'm not even strong as you are. If you are not delete this nonsense program inside your room, hide yourself with shame. Your shame, they shame me. Ejilo, your shame, they shame me. Sorry is your name. Sorry is your name. Sorry is your name. Sorry is your name, Ejilo. I say sorry is your name. Sorry is your name. Sorry is your name, Ejilo. And I even now, wage. Na bia ajiya na nwokoredi. Go wan wagi wekoredi mgbe ijere Finland. What is your husband tell you? Why your husband don't tell you say make you no go to Finland? And this Simon Ekpanjok won at the fight.
is the only person who will serve our leader. For 4 years, Simon Ekpanjoku managed the whole of our leader, Mazen Nandekano. Nigerian government did not do anything rather than leave our leader, Mazen Nandekano, and DSS dungeon. They don't have power to jail our leader. Talk less of. Immediately when I succeed with this terrorist woman here, calling us all a beze, and don't get well. Na three wise men. 3 wise men. Goes all a beze the 3 wise men. After Kahab betrayed Rabatobi, Labatobi, going over 3 wise men and the useless commander general terrorist. Our leader Mazen Nanda can atoila. If I carry my weak bone, no chineke when you get ton or motor show ile. Or will pronounce if we de na kwokwo. Or won't able our leader Mazen Nanda can put back kakako. Hassan can dress go because ni military we dress very, very well. And I'm on had the achekwa. In a kota no kada. Because I told me dress neck a chimeze in a good manner. In a manner neck a chimeze maybe understand before. I actually dress neck a chimeze with it. I actually dress neck a chimeze. Because I will dress her. Very serious, very serious. Very serious. I will dress her. So, I can say ba ejilo. Ke ejilo je zuike. Tiana ote knife wala awusa n'ụta. And I have been the harbor. No. I have been the harbor. Cha. So, I want na apụala. Ọ na-apụsikwa ala ike. Ngozi ala beze nwebeghị your time no. Mgbe you enwe your time I will come because achọrọ m enwe program imere. Which na nchọrọ ịma ife ikwu na that program. And egebeghị m mgbe m ga-elie ka m pụta ka m kwuo okwu. Mana ife nnachi ime ka ị mara ọ that na this your terrorism na Igbo a na-egbuchasị ụmụ Igbo. Ejisike. But let me tell you something. Ngozi Olabeze, you can never win. Ebi tweet onye nke akụgburu fagi. Send the akụwe gosi na akụgbugo ye. Buhele gị ihu ye fụka na ya maka akụgburu na ozu ye dabi naanị. Buhele gị ihu ye fụ na ozu ye ka adabi. Gwazie ego na otu ahụ isi chọ ka esi gbuo ka esi gbuo ejiri agbajiri ya ọkpa werezi osisi kugide kugbuo ya ọnwụọ. Itweet enya. Kwari na n'ụzọ ụwa ka ndị Fulani gburu egbu ozu offload line offer. He didn't tweet that one. Tweet enye tweet power Tinubu. And he akwụsị ikpe Alex Oti. Ihe na-akwụsị ya. Ihe na-akwụsị na akpa Alex Oti. Ihe na-akwụsị ikpe Alex Oti afa. Alex Oti. Try no. On a try. Owu na the whole governor anyị nwere. Governor anyị nwere na ana Igbo. Aka mma asa anyị nwere. Yes. Ama m echi niile ebe akọrọ binye na mụsụ na mụ na etozi ndị governor. Yes o. Governor Oti ana m eto ye. Ibe nje eto governor Oti na governor Oti mele ndị Abia State ifeọma. At least ndodoto na Abia State. Ndodoto na Abia State. Onwere onye na complain na Abia State. Everybody na Abia State is happy. Mazikwe m ihe ọzọ. Onye ọrụ na Abia State is very, very happy. Until the Biafra abịa. Denu Biafra abịazie. Onweze governor mfolo. Because na hence they don't capable.
Hence na don't capable chufu ndo Fulani isi ije achụsịsị ana m egbuchasị ndị be anyị na ka esi eme ozu ndị nna anyị offload na ka esi eme ozu ndị nna anyị offload nna anyị ụmụ nwoke Igbo nwere na-esi eme ha offload na-ebutusi ha na moto ka a na-ebutusi n'ama na-ala anyị na ozu ha na ozu ụwa na 14 ọ mgbe egburu ha 14 of this month itwiti nke ahụ mana ịgbara mbọ je tweetie nke ịgbara mbọ je tweetie nke suturu gị nụ mana nke ahụ esuturu gị ihe ha etweetie so ụmụ Igbo mụrụ njem ọzọ ndeli adana na ụmụnne m ihe anyị eme karịrị akarị kama nọ nwayọọ a na-eme nwayọọ a na-egosi onwela mgbe anyị emecha nche otu mme ọbịa nwee mgbe anyị egosicha nche otu ngosi ana Igbo anyị enwurukwere nọ n'ọkụ this operation sweep out a ebidokwana no operation sweep out ebidokwana o echi niile o nwere program mmemme because achọrọ m ịjụ ndị kedu afọ anụ ajụjụ. There is a woman Ngozi Olabeze tweeted Chibuzo Egwuatu etweet go that girl Ngozi Olabeze tweet kwa the girl Ngozi Olabeze tweet the girl there's a tweet kwa the girl in another form. Even Jagwon ife na agwon that na family of this girl Chibuzo Egwuatu tweeted family of this girl because after ụmụ nwanyị n'one mone Ngozi Olabeze tweeted Chibuzo Egwuatu tweeted so ụmụ nwanyị ahụ ka nna agwa ndị befa ha je meetie Ngozi Olabeze ma anya ụmụ nwanyị ahụ Ngozi Olabeze na-esufe imi ụmụ nwanyị a Chibuzo Egwuatu na-egosi mara na those girls Chibuzo Egwuatu na-egosi Ngozi Olabeze ma anya those girls ejiri m ewepụgo na my platform my manlism meji wepụ gị na listen meji wepụgo na platform mo that na but no here no was achọ ka ngosi Ngozi Olabeze ụmụnne line adugo open ihe nji bịa iji gosi achọ m izi Nneka Chimezie ozi mana program Nneka Chimezie achọ m imix ihe because program ahụ ikuku na ji mee program yesterday achọ m iji izi Nneka Chimezie ozi maka that program ka nkwele m ikuku na egwu line adugo open onwe onye nwere okwu ya kpọọ ọkwa na onwero anyị ana ocheregodo na aka kpọ na ka mbịa asọkwa chere ezi nwanne m chere biko ewe n'iwe ọmụnwa chọrọ okwu chelenu biko ọmụnwa chọrọ okwu chelenu. My brother, my sister. Okay. I therefore general. Attention, voici sans doute la montre connectée la plus puissante.
Nwenu ndidi ụmụ ajani, nwenu ndidi ama nnọọ m nwachara okwu. Just nwelenu m obere ndidi biko nnu na anwụna. Senior pastor exposes Fulani's agenda in the Zoological Republic of Animal Kingdom, Nigeria, as they encroach the southeast. Okay. Biko nwenu m ndidi, nwelenu ndidi, nwelenu m ngwa. Jere ngwa chere ka anyị kpọzie nnọọ fon a. Ọmụnwa bụ onye chọrọ okwu. Jere ụnụ kpewuru m nnọọ. Hello? Anyway, this our brother. This our brother. This our brother. I there for General Hospital. This is a government hospital. So this building you see here is a government hospital, and they are still working here. This our brother. Turn the camera here. I turn it here. I will still show you people inside this hospital. This is a hospital. This General our hospital. brother on watch ya. Otego ifudere na social media. Otego ifudere this our brother na social media. Unu n'anya. Unu afu na otego ezigbote aka. Anyị afụbeghị na social media now. And o nwere mbọsọ ọ na-ekwu na ọnwụ na anyị chọọ ya anyị afụ ya. Anyị mara na Nigerian government akpụrụ na ya. O kwuru ya ekwu na ọnwụ na anyị chọọ ya anyị afụ ya. Anyị mara na Nigerian government akpụrụ gị na ha na-achọgharị ya. So now otego kịta over 3 weeks now. Anyị anụbe or 2 weeks amam the last time I follow o mere program last. So mụnwa wee na-agwa ya sị ya biko ọnwụ na ebe ị nọ dị mma biko mee ka anyị malụ. Ọnwụ na ị dị safe biko mee ka anyị malụ. Biko mee ka anyị malụ. Ịma my number. Kpọọ m na phone. Ọwụgodu na ịma anụ my number. Ịma my number m na stream. Kpọọ m na phone. Mee ka ọ ime program gwa anyị na nsogbu adịrọ n'udo dị ebe ị nọ. Because na ị gwara ya agwa na ọnwụ na anyị chọọ gị anyị nwa na ya afọghọzi gị anyị mara dati na akpọrọ na gị. Biko ana m ajụ sị ị nọkwa ya ka Nigerian government emezugofe ihe ahụ ha kwuru na fa ya eme. Because onye ọna na-eme ha expose. Onye ọna nwere ike ịkwụsị ha their criminal agenda.
ọnọdụ karịsịa alahaji nyamama alahaji ihe na ọ na-aza aza ọ na-ekwukwa dat na a na-achụgharịkwa ya a na-achụgharị onye ọwụna ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama o nwere onye ha hala so nna m biko ọnwụ dat na ịnọ mma mee ka anyị mara biko mee ka anyị mara dị na ọkwa n'ime nke anyị mara ya marakwa dat na ife ahụ ị gwara anyị na o ha emegie na Nigerian gọọmenti emego ga arrest and all the very very bad na Nigerian government na-eme arrest onye ọra na-ekwu eziokwu onye ọra na-eme ha expose gosi that na fe nwere good intention ebe Nigerians nọ because ọ na nwere good intention ebe Nigerian citizens nọ and from the reason why na onye mmadụ eji na-eme expose the evil na-aga na the land a na-ejekpụrụ the person kpọchie hapụzie ndị na-egbu mmadụ ọwụzie ndị na-egbu mmadụ ndị na-ekpochapụ ezinụlọ ka a na-ahapụzi ọwụzie ndị ọma o nwekwere ka ọ dị and oh my God Chineke ọ dịrọ mma so nwanne m nwoke biko ọwụ dat na ịnụ this program mme ọwụ na ịnọ mma mee ka anyị mara na ịnọ mma ọwụkwa dat na reply anyị amara that yes na ife ahụ ị gwara anyị o mezugo ọnya ka nsị ka m kwuo ọnya ka nsị ka mụnwa kwuo obi adịghị m mma obi adịghị m mma obi adịghị m mma obi adịghị m mma ana nsogbu adịrọ so adịrọ it is well ngwa ụmụnne m ka kpọzienụ ọ na-esi kpọ m mma ebido na onye izi kpọ wee jebe na onye ikpeazụ kpọrọnụ nna m adị m mma mgbede ọma chim nọ n'ọlụ ezi nwanne m chim nọ n'ọlụ ụnụ nwakwanụ ọ ga na-anọrọ mgbe niile ọ ga na-anọrọ ana m ekele gị igosigila anyị na izuru n'ihe niile emedebe ịlara azụ nne m ihe dịka ga akọkwụla ụmụ Igbo ihe dịka ga akọkwụla ụmụ Ajana amịrị na-asị ịkpọ mmadụ ya awụrụ mmadụ ịkpọ nwaanyị mụọ nwaanyị ya awụrụ nwaanyị mụọ nwoke ya awụrụ nwoke enwekwa na okwu nne m na-agwa anyị mgbe anyị ntakịrị ọsọ nwoke nwaanyị megha ya sị awụrụ ya nwoke ịnọdụ na that category enweghị ihe na-anaghị eme jisi ike nne m jisi ike biko eji m ihe were na-asụ ụmụ Igbo ndị a na-apụta asị Nnamdị Kanụ o jikwara gbaa moto ejikwara ha ebujikwara boo nwaanyị ndị otu ihure ma ụnụ ihe ụnụ chọrọ dị awụ ka ote Nnamdị nwaanyị anọghị a na-ekwusiri egwu alọtara ndị Igbo na-ekwupụtara ndị Igbo na-alọrọ ha always ji aka ya Igbo nwere nta nwee ihe ọbụla nwere nze nwee ọzọ nwee ihe niile na nwaanyị a na-apụta everyday were ndụ ya dowe na front tụfuo ndụ were ọnwụ ji aka ya na-agba ụlọ ya penti ji aka ya na-agbapụ na-amata ya nne m believe me ọwụ ihe ihu asa eji m aga m enye gị nne m mana anyị niile kamgbe ikwuru metata ihe na o metara m n'ahụ so ọ pụtara na enweta onye Igbo nwere ike ịpụtasị nne m gwa stop that rubbish ihe owe ego ole ka ọ ga-eri Igbo niile gburugburu nwere ike sị onye nwaanyị biko nne anyị achọghị ka ime aha ihe na ege ego dịkwa agụda wụrụ 10 million anyị ga-akwụ ya anyway nsogbu anọ jisi ike nne m jisike egwu show promoter kwado ya sị ọsa m jide kọbọ mụ na gị ga-eri mana nne m ejide m ya dịwa nwanne m jisike onye nwa gbaa gị ume so mbịa na-asị ndị Igbo a na-amara ọnụ ọkwa nọ maka mmiri ozuzo
ana ama ọkwa maka mmiri ozuzo and mmiri ha ezowego mmiri ha ezosi ike biko ọ na-ahụ na onye pụtara sai our new nation we wanna know ndị na America kọtụrụ na this part ga wegara na America na ihe na Georgia Electoral Commission so onye ha mere onye a chere ihe lekwe comment o mee very that is on the very bad because actually what are you doing with the fundraising? Yes, I want to know. I will use it to bury your mother. Emekwe elect na that cabinet ka ọ gụna na achọkwa Chile. It's the same system ka ọ ga-use in America. Onwe lock na man of America. This woman which chichala lock. She's the right about America. Onwe kala lock. Ihe we grande America, we grande FBI. Ana nso wadro ka na-eje. Ka na-eje. America was only the Joe government ajụjụ ọnụ. Yes, he ga egwu ya because of ọjịrị ajụjụ. Is it how you are going to be a senator if the elect an American district? That is America. One year blood was there. Any languages on one and them investigate. On and they kill on your mama to fit to any political office. Oburika. Ndị na America pick any here up. Ga wegara na I wanna know what you wanna do. You wanna do our fundraising. We wanna know we use it to bury your father, bury your mother, bury your papa and your mama. I need to do number one that if I need in some Sunday in America. Because now I want to know outside I need to try me ife. Man, I do zombie and amarife. I try me this woman if I hear me if for you also quite good no because America how the type of person I get led. Make out we gonna ever I get court or send Dora. Our FBI na Georgia give we gonna select him now they fundraise every week. Joy, what are you doing with your fundraising? And not us I get bury. He will kill and bury. So because on come I'm telling you. I'm bịakwana ndị na-aga na ndị na-eti mmanwụ n'ime abalị na-ala ọsọ. Ndị dị eti mmanwụ abalị na-ala ọsọ igwere ma ụnụ ndị ụchụ. Ele mgbe ọ bidoziri tiwe mmanwụ abalị. Ndị ụchụ ele mgbe ọ jiri tiwe mmanwụ abalị ndị ọsọ ana m ajụ ụnụ ndị tiri mmanwụ abalị. For what? Ọnụ hapụ enyi unu ga-eji were tie mmanwụ ọnụ na-ajagharị ọnụ nwe obodo ọ nọ na-eme ihe na ọ na-emekwe ọ nọ na-ada abalị ihe maka onye nwụrụ anwụ ka ọ nọ na-akwa ndị nwụrụ anwụ ike gwụkwara biko ndị be anyị asị m ka m gwa ụlọ n'ala Igbo ndị ose ala Igbo dara jụụ ma gwụ na mgbe mba ala Igbo na-adada jụụ ala Igbo dara jụụ nwogere ndị a na-achị na our liberation army nga ha na-achị ndị liberation army ha hụ an innocent person ha gbara dụmala onye ọbụla ahụ enwerịkwa ihe gbasara liberation army ọkwa ha ji aka ha create all this insecurity ma ndị sokwa n'obodo arụla mgbe obodo arụla mma mgbe obodo anyị ga-arụ mma anyị ga-akwụsị ihe ọbụla anyị ga-akwụsị ewu na ọtị nọ na any part of the world ị nọ echepụ ga-ega Enugu ma ọwụọ were ma ọwụọ ma highest ga port ba flight gawa ibe ihe na-aga gị lotakwa elota gị lota direct ọ dị gị ga isi from our flight nwa next day oruta awụ Thursday Sunday gị gbara gawa Lagos ị ga-eji moto aga gị were flight ụgbọ wee go ole from east to Lagos ebe a bus always onye wu obodo ịrụ mma awụ mgbe anyị ga-ekweta na anyị nwere n'udo n'obodo anyị ewu anyị chịpụ ị gara agbara gawa Kano ị gara agawa Lagos ị gara agawa Kaduna ị gara agawa Abuja gị nọrọ na Ben 1 hour asị ga flight tomorrow was Saturday no by 10 o'clock tomorrow highest 5 o'clock in the morning gị kwa nwere any part of the east na before 2-3 hours onye wu obodo obodo ihe we obodo wogere ihe anyị chọrọ anyị achọghị peace ihe anyị chọrọ wee poor right
And after the peace, what we need is equal right. Give me what belongs to me and take your own. Ndibu, on him now one. And after the peace. Peace out of the Blabia would military, Dora here and there, Patagana and Ramando Manego, or they with Ababoya. That is not peace. Okay. If you don't pay, you not pass. That is not peace. You know, go peace to what equal right. We need support. And many countries never support. Here we river. But I live out there, what do do now that is their country? What do do sheep? Nana hapaya. And we support. We try support. We support no way. Nna ezi nwanne m biko nke anyị nọ life nke anyị na-ekwu okwu o nwere ife mmese ndị oke gụpụtara m biko very important. Ngwa send ka mụ na aga m agale. Ọwụ na-egu nwuzi ha ya chọrọ onye ya agụnụ. All the very important information, very important information about this our brother nkwulu okwu eketa. Okay. Okay, so all ihe we ihe anyị chọrọ wogere anyị nwee constant electricity. Anyị nọrọ n'onwe anyị ịchọ sọwụ factory ka ị chọrọ ịrụ, you don't need to go Abuja. Ị gara aga Abuja. Onye Awụsa ga-abanye nye license nye authority to ịrụ factory ị chọrọ ịrụ mba. Ihe anyị chọrọ anything ị ga-eme gị ga wute your local na ebe ha ibe wo asị wo onye Nnewi wụrụ onye Ọnịcha wụrụ onye Ọka gị ga n'Ọka local government ha enyeghị akwụkwọ kpam. Minister of Industry ma Commission of Industry soro stamp ị ga-arụ ihe na-arụ. That is what ihe anyị chọrọ. Gị nwee ihe gị nwee ụlọ ọgwụ dị mma, nwee mmiri ọṅụṅụ, nwee good healthcare, nwee housing. Yotago ọ ihe anyị chọrọ, anyị achọrọ peace. We don't want peace. Ụmụ Igbo anyị achọrọ peace. Inye m ihe ruru m were eke nye m nke m ebere nye ibe ya ga-alụ ọgụ udo ji aka jụrụ onwe ya. Peace will come by itself. Peace how the peace nke ọ ga-ahụ from here to here nwere military checkpoint. Epụta anyị aga inye ha ego gbafere. That is not peace. Don't be confused. I thought udo peace. Where is peace? Ihe anyị chọrọ equal right. Ụmụ Igbo, what we need is equal right. Boko Haram, on na-ekwudu Nnamdi Kanu awụrụ sọsọ ugwu Igbo enwere ndị ugwu Igbo eji kamgbe 2015. Ha ka nọtụkwa under Nigerian gere commander enwere ihe ha mere ha wụsoro were repentant IPOB members. Chukwu ga-atụrụ ya ana m ajụ ụnụ biko na origile mgbe ndị akpụrụ onwe ha Igbo politicians ọnụ tụwa ha okwute ha pụtara na chime campaign ka ọnụ ha okwute arụọla ha ala. Also, the Boko Haram, ebute ha aga megere clean asa ha repentant ebute ha na-ebuchi ndị bai. Ọwụ ụmụaka anyị ụmụnne anyị ha eji ndị eji na north nọ na prison na north ma ndị eji all over the Nigeria nọ na prison na-enweghị ihe ha mere owebe ha egbude mmadụ ejide ha egbe just na ha bụ na asa ha emere ha accuse na ịwụ IPOB member ejide ha since then. We can never be with these people. Anyị na-emekọta ịhụrụ ihe ọsọ ọwụ time. Mama, I na Nigeria kwesịrị na anyị na the rest of Nigeria. Buhari achọla mee the same thing. Onye Yoruba na-achọkwa the same thing na. Ọwụ ndị aka anyị na ha ga-anọ. Nnamdi Kanu nwere ihe o mere jide ya tụọ ya life jail. Ndị gburu mmadụ abakarịa ha hapụla ha. Ọkwa onye ahụ peace ọnụ chọrọ. Nna biko gụftagodoro m ihe a before. Biko. Esendigo ya. Esendigo nge since. Okay, come. Let us tell them nation, man. Come to go. Okay, I'm caught on Google Pixel 10. Come out here, con number. Come patay. Oh, yes, that's an affair. Teddy cause or Teddy. As a can do more than a dead rat. Abanyo wheat. And then young wheat. Obanyo. Up and down, no, to happen, don't understand it. And then young wheat. Obanyo. I'm a panamo. Ihe ma ama nwa asụ oyibo mana brain
ejula ihe oyibo nwe ha ghọrị anyị ejula aghọrị anyị ejula ihe oyibo nwe ha ghọrị ịna illiterate ọ na the primary nursery school illiterate ọ na-aga na mega iwuru oyibo na-aghọrị ndị na-aghọrị ejula aghọrị anyị nne oha emegade cleaning emegade ihe na-enụ mega iwere oyibo na-asa anyị isi ejula oyibo na-asa anyị isi oha asụghị kwuru gị sọ mme. Okay, occasional, yes. Content creator and evangelist Ebube Joseph. Are we? Yes, Anya. Ebube Joseph was arrested and detained by the Department of State Service (DSS) in Nigeria, reportedly following his post regarding killings suspected herdsmen in Enugu State. Here are the key details of the incident. Cause of arrest. Joseph was targeted after posting a video ABC Fulani herdsmen attack in Enugu State, which reportedly angered local authorities. Additionally, he was held in an underground DSS facility for 10 days with the allegation that he was blindfolded and handcuffed during the process. Allegation follows content creator MC Dave stated that Joseph was accused of defaming the Enugu State Governor, Peter Mba. They arrested following an initial bail. So okay, I'm gonna cause dissenting. Or dissenting. Yeah, when Joseph and the head, made the arrest again. They arrested following an initial bail. When I'm here. So, yeah, this boy go see photo ya now. Yes, Sonia. Yeah, when I had my arrest before. Man, no one go arrest. So maybe here you could raise your question. They also like the arrested following an initial bail. Could have my arrest again. Ask anything, okay? What do you hear? Come check my the other one or the same thing. Who no correct one? Me check my camera. Call another thing. Okay. State governor. They arrested following an initial. Okay, they arrested following an initial bail. Joseph was reportedly arrested and secretly charged without immediate family or legal access. Aged there. Family yes. This incident has raised concerns regarding free speech and the safety of content creators in Nigeria, particularly those reporting on security crisis. Note, report also indicate a separate case in 2025. I'm going to case in 2025, yes. Last year, where a Nigerian pastor, Edward Abiodun, was arrested. The FBI, which is starting from his incident, then breaking court strike out the DSS case against Ahmad Monye case. So, Kenya na kawanga wana this boy again. And I name the yes, I am mega good. Arrest and family yaman without what here ka onye ma ebe ono.
Madam Motashi and one. Onwe do onye ma particular place ọ na-anọ. So ọnwụ na ọ nọ ndụ ọnwụ anwụ na ọnwụ na ọ nọ ndụ ọnwụrụ anwụ family ya marọ. Kama na amadatira ndị DSS mere ya arrest. Okay, were for the kind of country. Ihe na mere ọ ka nna agwa Ngozi Alabeze. Ngozi Alabeze your citizen. General everything. President of Biafra. USB recharge criminal destiny. Your citizen was arrested and exposed. If a name na your destiny, if a GM arrest him, that video home in Enugu state. I'm on ya Nija. And they put camera the program. Maybe I say that na nebala ya what able was him. Yeah, program. It's a program on program home in Enugu state. Oje Jemiti Chande Bugasinde Madina Befa, Juchafa Juju. Ama Nija, Manda Ajuraja, man, one wager Ija and I won't jam. Attack actually by one chance. Because so many face, so many over expose. So I can now wasn't Gozi all Abu Fulani. But cities never arrest just because of non-protect your indigenous citizens. Jegwa your brother will lawyer. Ana through the gauge agbapụta ndị mmadụ. Onye nke ahụ kwesịrị ilerizie. I kwesịrị tag the America because everybody ma onye ọwụ ozu. Wow. Na finalize ya finalize ezi nwanne. Thank you very much. Believe in me. Ike bụkwara ada. Ọwụ ihe a biko na ụmụ Igbo ana m ajụ ụnụ. Were na iro ụnụ ga-ezo ụnụ ọnụ. Biko. Ihe ahụ intimidate ọwụ na emere arrest kịta onwe onye ọzọ ya ebinye ikwu okwu. Oye kwuzi okwu again. O mechie ọnụ. Biko na ọgbọ otego m kwere ihe for nka na-asị Repentant Boko Haram. While emere ụmụ Igbo eji since 2015 mgbe emere Nnamdi Kanu arrest. Emere ndị emere arrest 2017. Bagara na be Nnamdi. Nke a ụkwa one ndu ji ọhụ Peter Mba. Kedu ndu ji enu? Ọ Peter Mba mere ya arrest. Ọ Peter Mba mere ya arrest. Yes, ka anyị were godo ihe niile ka anyị kpọọ ihe niile taa n'abalị anwụta. Ihe m na-ajụ isi ọwụ enwe IPOB Repentant IPOB members. Akpọrọ ha mechie ha kpọga ha Christian pilgrim bụ Israel. Ha aga pilgrim n'Israel. Chukwu ọ ga-atụrụ ego ọnụ sọ ọnụ chọrọ one Nigeria. Ndị one Nigeria list ka m na-ajụ. Ndị ahụ kpọrọ onwe ha ndị Igbo so ha wụ ndị one Nigeria. Ihe na-eme n'ọdụ ụlọ mma. Ejide ndị ụka ụnụ ejipịa ha anya jigide ha nọ na prison nwụọ gba isi awụ isi ha saa white west of their life west of their future obiọma akpọ ụnụ mana ejide onye Boko Haram gburu mmadụ gbuo amị general maka Chibuzo egwu atọ onye ụtụ nwụrụ anwụ ude na ndem sosi ibe ike ụnụ n'ọwụ n'ala Igbo a na-egbu ndị military na nọt ọ na ndị agadi ala ọkụ gburu ụnụ Chibuzo egwu atọ kwesị after God or gọọmenti and enweghị onye ga-emeteli military aka ndị ka a na-egbu general sị na a na-egbu ha mmụọ that is how the mmadụ how the Nigerian army ọsọsọ n'ala Igbo ka ọ ga-awe ihe mee onye amị ga-epụta alaka akụkụchi ụnụ one by one. Believe me, ndị Igbo ana m ajụ ụnụ ma ajụ ụnụ ndị so ha kpọrọ onwe ha politicians lee n'ọnọdụ domere ndị Igbo ọkwa ọnọdụ nọ ndị mere anyị ụmụ ọnụ ga-asị ịga ya ike ụmụ ụnụ sị ịga ya ike ụmụ ụnụ ga-asị ịga ya ike. Believe me. Because ihe na-akụ n'obi wụ ọdụ mgbe election mgbe a na-emeri election ma masọ mgbe a na-emeri election none of them except ofu onye nwere ike ismail vote ndị Igbo atọrọ ya pasọ ma from enyi nna aba na-eri ibe ya to Peter Mbana kesi awụ Kano kewu I am number 6 man. None of them made onye ga-atara ha vote ka o hope ụzọ dị mma onye ga-atara onye ga-epe vote ya atara na ọ pụta ụda sọ na-azụ election really election a na-eme tọ ihe ya vote count onye ga-atara ha vote ka ọ Soludo who will vote them onye onu ji na-arashin onye onu ji nọrọ were anyị na-agwọ ihe anya nna finalize ya biko finalize ndị Igbo emede ihe awụ ọtọrọ lee ihe that lady kwuru o wụ eziokwu ndị Igbo enwede ihe awụ ọtọrọ ihe onye nwere dị after business ya ejide Nnamdi Kanu ọ na-amadụ na Nnamdi Kanu eji ọnwụ niile ka eji ndị ụjụ
I went half Ganam, the connotation, half Abakari, Chukwaga, Metiala, and do Metiala, or what happened, none the kind of good man, wedding home in a near life jail. No good mother, and had 10 years, 2 years. Oh, no. Upon me, the whole Tony may walk at my need. Gonna move, don't worry. I'm governor today, tomorrow you'll be as governor. Your children, so working normal individual. Oguchana, no, Okono, Ejibai, Omunai and all prison now, nobody cares about them. Other sorts of the kind of cage. Oh, and also mark and with innocent children. Every day I come at two and Shibu Boko Haram, so I have a Yehego, Burahagawa Mecca. From our own money. I would mineral resources side, how many? I won't like a business and when industry, and Ejida. We announce nine on our sell. I then put on your sort of Brugal, or just one of the Manush and Alamani high game. I don't want them Ekalenam go, you see. Hello? I don't know. By Mechibem. Hey, yeah. I just remember that kita nege onye na-enye advice maka onye London ebe m bidogodu maka kita ka mbari TV. So try na then no. Na then ma don jo. Oh my God. I don't know how Mando case does case of back. How I wish that this guy abide here. Ihe ma wa gwara na ibe ngwara ya o meze mistake gbuo onwe mma n'ọkpa nke ahụ gbasara ya. Because I make sure na o gburu onwe mma n'ọkpa. The case are turned against him. Oh yeah, turn against him. Jede ya ngwara. Nya. Onwe ha ya eme to lure him out. Yes. O danye zen na trap ha. Case atone. Ihe ma wa emepe na nyanya nke ahụ gbasazikwere. na trouble na on this your program because a na-ebu mmadụ uche ebunye o metu n'obi hinne mgbe ị na-ekwunya bụ okwu because ndị ọmaha ndị ya na-emeke ihe ọfụma ọsọ si ebe aha ka nka nọ awọchibe m program ka na-follow up nne m ngwajisi ike otu ngosi gị just bata o udodi onne kachifo Nende polomo. Oh my God, chimele mebele. Gini. Obido kwane pali onwe. Ezi nke nkwazie anaghị Vike agịrịzi biko ma nọ ya akpọ ma ọ na mkpọ biko kpọghachi m azụ nwanne m kpọghachi m azụ mkpọ na hello Anna mgbede ọma Chim nọ n'ọlụ ndị nna m anọ m na your program na apụta ihe na-eme n'isi information on what is going on now. We are also seeing I think the downloading there. Thank you very much for the work that you're doing. For the Igbo race entirely.
you know. Over 2 points into the first one, but Master that boy is that boy is Omega 2 is the boy that are online. It's true that you said that guy. It's true that he is the joke. And I would like us to form this thing as a group, like this now. I'm calling from the homeland, and on my own field, on what is going on, my own little support. I do sensitization, no matter how it is, because our leader Martin and the panel said we should enlighten people of what's going on. We should create awareness. That awareness, like people like you are of international, but there are people like us that are still on the local, but we still do the same thing, and that's the same work for Biafra race. So if those of us that are doing this thing can at least give your relative 1 or 2 persons number, in case anything happens to me, I get arrested, call this person, tell them what is going on. It will help us to come together, to know when and how we speak for anybody that we look for. I may Oga Akala Emma, because we are very, very open that we cannot run away from the fact of what is happening now because of people like Neka Tibo and Co. You understand? People that are being paid or people that are doing the wrong thing and not knowing that they are doing the wrong thing, but their mind will tell them that they are doing the right thing, but they are not. And people that collected money, purposely you are doing the wrong thing. And Neka Tibo, I want to warn you because I'm a nigga this program. Neka Tibo, in on our homeland. Chimezie, not Chibo, Chimezie. Neka Chimezie. In on our homeland, I'm on our homeland. Ikobelom beginning, Ikobelom name. Neka be one. I hope there are people that are to bring Biafra, and those people are already there, as our leader said it. People like our eastern governors that have soiled their hands with the blood of Biafra. Terrorist go. Onye ahụ onye Igbo onye Fulani. Onwedu nwaanyị onye Igbo ya akpa ụdị agwa ọ na-akpa. Onwedu nwaanyị onye Igbo ya akpa agwa Nneka Chimezie na-akpa. The one, you see how you have been rubbishing the name of our. You think that you can even rubbish. You cannot even. You see, you're doing. You cannot do more than those that are. Go and ask questions. This is Biafra. This is Biafra. And you're dealing with autopilot. People that back our PM and still back our leader, Mazina Mechanic. You cannot defeat them. You cannot defeat them. All too small. The one, we have a lot to handle. Any Igbo person should, any person speaking Igbo should not be a problem to us now. Because if you're in the homeland, is facing the reality in Nigeria as we speak. So, this thing that you're doing, but the consequences here are there. But the consequences here are there. Your relatives should not say that they are not aware of this because it might even reach them. They will pay the consequences. They won't, and they're back. But just have it in mind that you're not only coming online on camera and bringing those things that are doing, thinking that you go free for it. Their fans are watching. And when the time will come for you to pay, I swear to Almighty God, I'll just stop for there. And Adayorama, thank you very much for using your platform to create this kind of awareness so that the Biafrans will have space to air their view and pass message across.
because Unu Abundant Acquire platform, you guys are doing very, very well. Yesterday, we were, I and my friends, we were listening to Ordinawa Biafra. Ikukuna. So all these things, yes, we did very well. All these things are, we in the homeland, we value it, and we know the truth. These people that you see that they are causing distractions, we know everything. And the Egu Naba, because you cannot just be doing this thing and thinking that it will just come and go. People are dying, people's blood, people's relatives, people's mother, people's father, people's children, people are dying like every day here in the homeland. And you think that the homeland is doing it. Nam, thank you very much. Because on our now one day by now we want an Igbo, and I will believe. And I'm Madonna Mona, maybe Navana, Madam even they would open the way themselves. They are not. They. I don't even know if they have even going to learn from what has happened to others. Can they do more than others? Why not come together and know the right thing to be done? Look at what the Fulanis are doing. The other yesterday they reintegrated 744 repentant Boko Haram into the society. Can you imagine? Can you imagine? And those people will be an Igbo big man, gate man, an Igbo big man working for the person. The person will now have, that is I don't even know what all these things is all about, but so many things are going wrong in Nigeria, and every Igbo person should see and come out. You understand? Every Igbo person should see and know the right thing to do. Look at our leaders, the both of them. And all you now to vote in Nigeria, okay, don't mind when your PVC is or you break it up if you still have it. We should let people be to know that he is an Igbo person, and if he continues the way he's doing, that we are not in support of him. And we all know that man and many Igbo persons are not supported because we have our leader in prison. And we have tried this thing that he's doing in so many. That's why I keep attacking those campaigning for him, Mama P and Co. That thing that they are doing, they will repeat and still fail. Even Peter Bijachi Ozuko Jache. Oyo Jopo Ojechiwanda no ni mini. The right thing to do, the right thing to do is that first thing. And if any Nigerian wants to get it right, the first thing is release of Nnamdi Kanu. That is number one thing. Every other thing follows. But as far as that our leader is there, Nigeria is caused, Nigeria is already caused, and Nigeria will fall. Our leaders will lay a cost on Nigeria, and since then it has been happening. It will testify. It's for them to just come out and swallow the shame and do the needful. Release our leader. Referendum. Thank you, my and Ada Matu. Kachifo ezi nwanne m, anọ m ihe ukwu. Eme ka ịma ka ihe esi mie. Kachifo. Na-aba ekpeghachi m azụ maka m fonu m na ọnọkịta owobe iwe. Akwakwa m ya nkịtị mbọsị o bidoro ya mma. Anyị emewekwa. Kpeghachi m ka endie. Ndị na-akpọ ụla. Ewepụtara m ngozi na ozu ya. Hello? Mgbede ọma ezi nwanne m. Ndewo nna be anyị. Okwu adịghị n'ụka mgbede maka na ndị Igbo si na onye nwe na gowo ji osisi abụọ ọjị na eji gowo ji okwu abụọ ọjị na ejighị okwu abụọ ọjị.
ihe anyị nwa ndị Igbo m chọrọ na awụ ime ihe ahụ kwesịrị ka eme maka na o nwere ihe ọwụ na ihe ọwụ na mmadụ kwesịrị ime n'ụwa ome emechakwa ọ ga-alụghachite back mee ya sure na-esikwa na ịtọzi ifu efu ịchọzi ifu efu ifuruzie gaba mana France na-echọghị ifu efu ihe ọwụla ime ifiliri ignorant ileghara anya hafe ime gaghee ya oge rukwe mgbe ọ hụwara gị because ọ ga-ahụ gị ọ dị natural ọ dị n'ụwa ọ dị na Chukwu and ndị Igbo sọsọ ihe ga-agwabedo anyị wụ na anyị ga-emepe anya mana ji gara n'ubi na nke gara n'ọba maka na sọsọ ihe m na-enye ekele n'ụwa ahụ Chukwu okike abịa ma ndị mbụ na ndị egede aja ana Igbo mmụọ eke mmụọ orie mmụọ afọ mmụọ nkwọ otu aka ọ dị ihe niile eji ndị gboo Igbo ndị gboo ngwu osisi akpụ osisi niile osisi ụdala osisi niile eji hiwe ala Igbo oke ọjị osisi mmụọ ọjị anụnụ ebe ogilisi osisi nnukwu niile nọ n'ala Igbo ka m na-akpọkusi ụtụtụ n'ehihie n'abalị maka na o nwere osisi ndị nọ n'ala Igbo ndị Igbo amaghị na ọka dị anyị nwanwụ ndị mmadụ mara ihe na-aga n'ala Igbo ọka ahụ ụzọ ọ nwere osisi ndị na-apụ ụrịa n'abalị gaa ụrịa kpacha ụrịa balata ngwu so n'ime ha ngwu Ezikwere ngwu Chukwu ngwu Ụbọgọ ngwu nna m ha asose na netwọk gị o netwọk gị kọnekshọn gị na-enye nsogbu kọnekshọn gị netwọk ya na-enye nsogbu Igbo mụrụ nze m ọzọ unu anụgo o nwere ihe ọzọ nwere ikwu ahụhụ aka Chukwu Di Ya yes aka Chukwu Di Ya na m netwọk gị kụpụrụ gị o netwọk gị hello hello netwọk nọkọta chụpụ gị okay so ihe m na-ekwu na anyị kwesịrị onye ọbụla nwụ ndị chọrọ ịba n'ahịa a na-eme ndị chọrọ ịba n'uru ndị so na-agbụrụ ọhamadike Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu nke mụ onwe m so maka na ọ ya kpọlitere m na mmụọ ọ ya chọrọ m aja mmụọ kpọlite m wee gwa m ihe na-aga m wee legharịba anya kwagharịbazie na ngwuru aja na Igbo were na-agụsi m many things na-aga na ihe na-eme ndị Igbo kwa n'obere ihe ọkwana ihe anyị ga-achịkọta nwa ọnụ ma anyị chọọ ọwụ na anyị chọọ yes eziokwu anyị chọọ ndị Igbo bilie orijukwa afọ anyị chọọ onye awụ ihe anyị ga-ekpokọta ọ dị very easy to compare with what our ancestors oriju afọ and ndị Igbo ka na-arahụ ụra some of that is why anyị si onye ọbụla nka na-arahụ ụra na-aga and ekelere m gị otu iji gwa ejiro dị as worst as Nneka Chimezie na-aṅa ya ntị that dirty woman that so foolish ignorant lady aja na anyị achinyere n'anya ọ ya ọkwa ha awụ ndị nwa na Nneka Chimezie nwere ike ịnọchi n'ụzọ ndị Igbo na-ele ya ọ nọchire ha ụzọ for what onye afụghị mkpịsị aka o jere efu iwere ụtarị pịaba ya n'ime ọhịa
Or we had the Kenya Nekachimezi water to stop us halfway. To insult even our leader. That is why the useless program our leader. Also drop she is not up to advise our leader. Up to Onendo mgbadawa. Oneka Chimeze mgbada. Ya Chimegbukwem. Nwanyị ka ị na-atụrụ udu inu Nneka Chimezi. Ekenekwe. Also ya Chike dozie ha also. Ndị ahụ agụwa mmadụ agụwa ndị ahụ. Uche mefọ Wazirike because I na-agụ all these people. Ọkwa ịhụrụ Wazirike, ọkwa ịhụrụ Uche mefọ. These two demons nọ n'ala Igbo. Particularly Wazirike so na the ihe niile anyị na-face as a people today. Ọ na-anya onye isi. Onye nwa onye isi anụ. Ya nwa onye isi. Ime o nwere program o mere ebe a na-eshi anya ọ na-agava ya na nnene ha. Nnene ha. Ndị Igbo tete. Sọsị anyị ga-ekwubere ndị Igbo tete, ndị anyị ga-etete ma ha chọrọ ma ha chọrọ. Mgbe a sị na Igbo anaghị ama m otu ilu ahụ jipụta. Igbo anaghị agba ọsọ mmiri n'ozu ụwa ahụ. Ụra ihe m ga-agwa ha awụda na mgbe onye na-ese m ga-ese and ihe ahụ na ha esekwelanụ ọ na ha esekwelanụ ọ nwekwere ndụ kemgbe ha many years ka m na-agwa ndị m na-ahụ nso agwa ndị be anyị na a ga-alụ ọgụ n'ala Igbo a ga-alụ ọgụ over 2 years ago 3 years ago mmụọ n'ezi mmadụ ihe nzigbo ya a ga-alụ ezigbo ọgụ mana ihe njila ike ọgụ nke a ga-alụ nke ikpeazụ ahụ na o nwere ihe ndị be anyị na-akpọ ọgụ isi n'isi a ga na-alụ ya na Yoruba na-alụ ya na ugwu Hausa and ndị Igbo can withstand nke ndị Yoruba na ndị Hausa na ndị Britain na ndị obodo ndị ọzọ lụsịrị ha ka ezi nke nwụ nke ahụ wụ sọsọ ya ka ndị si na ihe awụ ofe nkupu ọ wụ ofe nkupu no na ime understand no na ndị Igbo ghọta yes ama ha ga-hapụ ọsọsọ ya na-emebere ngwagwagwara ndị Igbo oge erugbo mgbe anyị ga-etete n'ụra maka na ọ nwere ka onye iberibe m ga-agbakọta egwu asị ya si n'ọgbọ zuzupụ so o nwere ka anyị ga-arahụ nkụta ụra anyị a ivu na ọwa okpiri ka a ga-ejizi na-akụ ndị na-arahụbiga ya oke ka ha tete and okpiri ahụ kwa na okpiri a ndị Naijiria nji ebubata ndị zoo na ndị Britain na-edu ha nji ebubata terrorist na be anyị abịa enye anyị nsogbu agaghị akwụtete some people mgbe ọwa akụghị okpiri ha anaghị etete ihe ga-akụghị okpiri ga ha akụghị okpiri ha otete by force mana onye ọbụla nwe onye nwere ntị tete na akụbeghị okpiri maka na okpiri ahụ na-abịa okpiri ahụ nọ nso but sọsọ ihe na-enye m obi aṅụrị iwe owe okpiri isi n'isi a ga-akụ ya na mba niile and a ga-akụsasị zoo is gone ma ya adịghị my leader Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu ọ sị zoo mgbe ọ na-asị zoo is gone some foolish people agaghị ama the deepness of where he have reached to acquire that knowledge and that's self-determined na ọ ma ihe ọ na-ekwu nke anyị ihe nwere ya like remote iji mee ejuro ka Nneka Chimezie the worst because this breed this platform anyị nọkịta ha setiri anyị backward because of their foolishness ya ka m na-asị ya wuru okpiri ejiri okpiri ahụ akwụgbo gị if you want to wake up now wake up and do something reasonable if you don't want to wake up be in slumber and never rise again keep calm because unu emegwa anyị unu pay anyị evil more than the good you think you are paying us. If you don't know what to say now, just keep silent and keep silent forever. Biafra, you can be welcomed. DNA, according to my leader, Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu. If you are qualified to be one of us, you will belong. If you are not qualified, we fuck you off. Because we are not happy.
Rochas Okorocha. That is why sometimes you are near whenever our youth not these days. Rochas Okorocha. Rochas Okorocha. Now our youth go be for virginity test last time. Virginity test last time. People now people don't know the demonic and diabolic part of what the ritual that idiot have committed and have brought into our land. Or some stupid people that have been brainwashed through religion and the deepness of being committed at that time. Rochas Okorocha Apokwala, young guys, young men, women. And this also the attention Rochas Okorocha not deeply warm working. Young youth. Particularly in Rochas Okorocha, you know that no, where don't you the ladies when you do why oh do work and call the more attention and the more nke a ozikwe nnọọ nke a ozi nnọọ na-ete ehihie na-abọ na-ete ehihie na-abọ ka mmadụ bịara na-ehunatara isi ọ na-ehukọrọ ha ntutu nna Chineke mere m ebere oche ha ntutu jesie nri nye ha irie nna n'Igbo mgbe mbụ uwe Igbo pụtakwuo okwu ege ntị ọta m na-asị na ya mọkịna enyiwe bụ mgbe Igbo m ga-ekwu okwu ọzọ nke ọ gaji ikwu sọsọ nke Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu na Okwute ndị Igbo Simon Ekpa Njọkụ na-ekwu ụwa niile sefe ewi stand ncha ya ọ dịghị ha ezi tọklesof mgbe a ga-akụkọta anyị okpiri akwụ anyị na anyị nta niile etete were mara ihe anyị rụ ọ ga-adịkwa ha ndị ọ ga-adị ha. So anybody na-ji all those blasphemy na-abịakwute anyị should be careful. So nke Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu na-ekwu so zu apụtabeghị ya sef. So ọ ka ugodu mgbe ọ na-achọ 100 men ya ọmụgodu nwoke nọ ya n'onwe ya ugodu n'onwe ya ọmụgodu nwoke nọ ya n'ime were na-achọ only 100 men to back him up and do this thing and go away. Chike dozie ha na all these bastards pụta bịakwuchi ụzọ. Wazirike were their leader because that guy Wazirike he said the most demonic person in Igbo today Wazirike. Oh, yes. Oh, Wazirike the stupid and jealousy. Or a human being. Or the useless is very useless that now Omadin left and right. Yeah, he is very wicked. Or the evil. What you can't do. And your brother stood up and controlled the mantle. It didn't happy. It didn't proud. How would they say Biafra? How would they say? How would they say Biafra? They say we see more when ndị enwe ọnụ na-ekwuru ha. Wazirike committee because Wazirike ọgụnwa asarị dọkụbọwụ the highest crime. Yeah. Oya na asarị dọkụbọ. Oya na asarị dọkụbọ. Were sizi abroad na-edonate ụlọ ego. Asarị dọkụbọ. Uziere bank eji ndị Igbo ji eweta ego eji egbukwe ha n'ala Igbo. So bad wrong. We're accumulation community and you guys must pay. It's just a matter of you couldn't now yesterday. So that very soon I got two also. Now I'm finalize our another one with this our brother ndị angara ebe Soludo ndị na London ụbọchị ndị ha hụrụ platform ha ga-eji mee ihe bara uru. Ha were ya na-ezuzu asụkpokpo oyibo oyikwere dịsa ọ nwere one of our brother okwuchara okwu na before mụ na-ekwu oge erugwo mgbe ọ nọkwa ọ sị na ọ nọ na homeland be anyị n'ụlọ n'ala Igbo a na-asụkwa oyibo izu nwanne ka na nneji perikọma nkọrọ anyị n'egwu izu ka mma na nneji o nwere izu a ga-agba n'asụsụ ekechikọ ya onye mba nji aka mba onye Igbo nji nwee eke nwee orie nwa afọ nwee nkwọ onye Igbo jikara mba onye Igbo ji eji ilu atọ ọjị
ilu Igbo ọwụ gụrụ nna gị nọrọ nso ịmara ilu Igbo onye pụta na public ịnọkwa na be anyị asụsụ n'oyibo ha gara na London ịgaga mere Soludo ndị oyibo Soludo wee rubbish enu ha wee nwee heart rubbish ha men nọrọ ebe ahụ that day ị ga-ejikwodo iwe wute olu Igbo withstand ebe ị nọ ma ya wụla ị nọ ọfụma were gwụọ Soludo ihe chọrọ ịgwa ya ihe awa opportunity arọbishicha ya nke ahụ aga Maxwell ọ nọkwara na zoo na-eme nke ọ na-eme amaghị m ka na address Maxwell na barrister ka na emezi address as doctor because on the useless man in the main interview didn't address him as a barrister. He only mezi address now as a doctor. No, doctor now. I'm a doctor easy, doctor, okay, doctor, doctor, well, doctor. So there's another category in order in here. Anyway, so you know, what better how would Mazi Chukwu Mazi Nnamdi Kanu and the Mazis Ekpanjọkụ ha karịgodoro okwu Igbo kotere maka na ọ nwere ka ọ na-eme ihe ruo asị na maka ofu onye n'obodo karịrị okwu ha kotere Maazị Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu their knowledge is supersedely all this idiot na-ahụ aside na so-called Nneka Chimezie and the Alimatu nsi na oge eji ego ọla anata gbuo nne ya gbuo nna ya and it's happening ọ na-emekwa kịta o meekwana ihe a niile Ngozi na-ekwu kemgbe ahụ lekwa ya ka ọ na-emezu ada jisi ike thank you ya na-agwa m ga-ekwubede ewu jisi ike ihe mmabitere ewu na-ekere ọrụ eke onye ọbụla Chukwu nkenyere ọrụ o kenyere na njem a ya biko ya rụọ ya n'obi ọma ọgwụsịa ya rụọ ya were obi ọma rụọ ya sọsọ ya wụ na ọkwere ya wụ Oluchukwu Maazị ọsị na ọwa eziokwu ọkwa sọsọ eziokwu you must be white and whiter than snow ị ga-akwụrịrị n'eziokwu bifo ije nwuo njem a ikwu n'eziokwu ihe ahụ mkpọpụtara Maazị Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu karịrị okwu nkotere ọ karịrị ọwụ mmụọ nji eme ọnụ ọwụ ama efe ya ka chi ọ bụ mmụọ nji eme ọnụ ọ na-ama na-akpọ mmụọ ikuku na-akpọ ya mma na-akọ mkpọ mmụọ mmiri na-akpọ ya na-akpọ mmụọ elu na-akpọ ya mma na-akpọ mmụọ ala na-akpọ ya chizipụtara eziokwu n'ime eziokwu maka na onye ọwụ na-criticize nna Maazị Oluchukwu Maazị Nnamdi Kanu na-criticize chi ya ọ na-akpọ chi ya ikwu ma ndị na-ekwu na ọ gakwa Kenya ọ gakwa ebe a dinakwa nwaanyị owo osisi ka ọwụ useless people you don't have anything to say you start talking rubbish na biko finalize happen jisike ka uche onye ọ na-achụ nwaanyị ọ na-ebu nwaanyị ọ na-ala na họteelụ ọ were ebe nwoke ya bịa nọla na soshal midia na-aka ya na-anụ na-abụkwanụ ndị ojukwu obieze ọ na mkpa eolinga epik ikpaghachi m na ya na-akpasị m iwe Hello? Hello? Na mgbede ọma. Okay, before ama m fonu na-anọkịta ọgba avụ ọjụ na ya ekwu okwu nsogbu adị anyị ga-enwe ndidi mgbe ọbụla isi ji jụkwa ya oyi ọ dịghị izi na ana m akụ mgbanụ adị m akụ mgbanụ ya hapụ ya bụ ala ada ndị mbụ na ndị egede nna be anyị
Ojugana Warese. Anna vai. Dr. Mrs. Adadiolam. Gini. Honorable Ndembuna Ndegede. Anna vai. Professor Dakuli Kuli. Anna vai. Adadiolam. Mbo. O matane kelekpe monyo balanko onye chiri ya zere. Ndị be anyị sị na okwu juru anyị ọnụ mana anyị ga-ebe ya nke na mbụ na mbụ ka m bidogo decide na mmalite okwu ebe isi wee start mgbe ị na-eme introduction ịma na ọkwa dị nwoke ka anyị bụ ịghọtara o nwere ndị nyere warning biko ha nyere m mana ị maka ihe dị n'ụwa gwara asị ka ọ sọrọ onye ala bụ ịghọtara o kwuru ndị dị ekwu mana onye agụkwa na ọya nụkwa ịghọtara because a sị na ndị Igbo tụrụ n'ilu sị na onye ncheka onye isi awaghị were mara ịghọtara ma njugodi ga-ada ndị a na-aba aga Germany for example ma ọ bụ agacha ụmụ obodo oyibo a ụmụ ndị ọcha na-acha ka ihe a ha je na-eburu ndị 70 years 75 years asị ha ọnị ha ndị switi ha ndị agha ọha ọkaghị mma ka ọ gịnị ka nwere something enweghị m ike ime understand because ị na-enye warning na amaghị m sị ghọtara ihe ị na-ekwu understand understand Obieze akwa ihe onye chọrọ ka ihe ọkwa nke onye chọrọ ọ na-enwe onwere starting date onwere year onwere start ebe a na-ama ya na nwaanyị na ọnọdụ ọtụtụ age na dịtụ na ome expire gaa na-ajụzi ihe ha fa mba nke m nwere expiring date ke m expire go ọnya ka m kwuru na social ọnya ka m ji esi ka m bịazie m na ka adịgo ntaya ibi na enwere ndị dịkwara dị irikwe ihe mere expire enwe ndị onwe ihe ha ji believe ha bụ na ọ naghị eme ya netin ịghọta Obieze ada ihe anyị na-ekwu ihe dị important nwoke ka mba ịghọtara enweghị ndị advice ị ga-enye ka wọk ihe a nwoke ka anyị wee ghọtara ụmụ nwaanyị ị ga-ekwu nke iji bụrụ nwaanyị mana nwoke ka ọ bụ ibu na ọ bụ sọsọ na mmadụ ọ dịkwa mana ụmụ anụmanụ enweghị mgbe oke ọkpa ọkụkọ na nwunye ọkụkọ ga-anọ nọrọ from morning to night nọrọ from year to year ọkụkọ agaghị emegharị ahụ ebe ọgbadụkwa mana anụmanụ dị iche iche mana egwu ma nke everything so onweghị na ma ọ bụrụ na o nwere spy gị tie spy ndị enwekwe ndị dị redi ikoro kemere spaya ịghọtara mana ndị a na-apụ ihe nwere sọntị ha na-apụ ịghọtara ọkwadị ihe aka ọ ga-abịa a na-ekerekwe n'olisa bi n'igwe ịghọtara ọkwa n'isi bikọs ịkpachago ha everything ị gaghị ekwu ha ekwu na mana ha ga na-anwarịrị oku ha ịghọtara ha ga na-aṅụ oku ha ịghọtara ọkwara ihe gara emekwe gị ị na-adịkwa mmụọ yi ezi ịghọtara ahụ isi ike gịnị ka ọ na-aja gị mma n'ụzọ pụrụ iche ịghọtara so ọ bụrụ ihe enyeteghị na warning ị ga na-enyekwa warning ọya right ka ọ bụ ịghọtara orukwere gị nke iwepụtakwa picture gbaa na social media you can do anything to protect yourself ịghọtara mana ọbịa dị normal na ihe gara enye gị jọ ịlata onye akụjọ ịlata na gị na-enwe na aṅụrị ịghọtara BP ọ na-agbaja ebikwa gị na-adị fresh na-adịkwa young mana iwe na-eso ya ọ dịkwara gị ọ dịrọkwa mma ọ dịrọkwa ihe na-ekwukwa gị bụ aka nke anyị ji eru nwoke ịghọtara aga na-ekwuriri something ebe Chineke si wee mechaa ihe wụ naghị enwe expiring date that is my own understanding ọ bụrụzikwa na-enwe ndị pụrụ ebe o nwere expiring date ha mee ka anyị mara ịghọtara so my sister Chukwu Di Ya ma kpaa gị ma dịrọ izi ọ bụrụ mmadụ ile ga-apụtafụ ndị na-asị how are you ịghọtara mana ọ bịazie nke abuse nke a ka ị ga-eteki serious mana ọ bụrụ nke egwuregwu ma ọ bụ nke onye dị serious ọnụmasị nke ọ bụ ọsọ ya bụ ndị ga-afụkwa nwoke nye na onye agha bụ dịkwa shọ na onye a petitiet ụmụ ọ dịsị ihe niile a na-apụ na soshal midia ihe na-eme n'ụwa ka ọ ịghọtara ọ bụzie na onye ahụ nọrọ
Anụrụ m ihe i kwuru, ọ ya ka m ji efutawa biko. Enidi m ya. Mba ọ maka the warning i nyere ka m na-ekpe ghọtara. All right ka ọ bụ Adịgo m tired of it. Ọ ya ka m ji wee sị ka but ndị ahụ gwara m ha dị tired because ha nwere ike ha dị serious na-achọ ihe ha na-achọ. Ghọtara because ụmụ nwoke that is ọ bụrụ ihe mmadụ ga-asị dị oche na ha akọta ihe afọ n'elu. So my sister, I bịara ka ọ n'ubi onye anyị bịara ịghọtara. Nkịta ka ị bịara. Nke ahụ njakịrị ka ntị ewere mmiri ịghọtara. Ka ọ n'ubi onye anyị bịara. Ajụ ka m chọrọ ịjụ biko. Ọ na-aba na-ekwu okwu a na-asị ndị Igbo bịa tugeda. Ndị Igbo bịa tugeda. Ndị Igbo bịa tugeda. Ga-edu na this level n'ọnọdụ anyị nọ skita. N'ọnọdụ anyị nọ kịta for example, ebido na ndị nnukwu mmadụ ndị be anyị na-elegara anya ndị be anyị na-afụ ndị ji ego a na-efe ha ka Chukwu ịghọtara. Ebido na ndị old age ndị 70s ọ dị ka ata eze ha ndị be anyị na-elegara ndị ahụ anya sị ndị kpatara ego. Ịgbalata na nke otu Peter Obi ha kịta ndị grade Peter Obi ha a na-eweghasị ndị ji so many things investment anyị amaghị ebe ha si were nweta investment because ihe ndị anyị ọ bụrụ ihe obodo na-arụ ọrụ ekwesịrị ime investigation mee inquiry mana isi kpata ego gị ọ dị isi ime check background mmadụ mana onye ha si nweta ego nwere ọ bụrụ just from nowhere gị bụrụ billionaire overnight etu a Cubana ha si wepụta kịta isi na nke Peter Obi ha ga-ebata na nke Obi Cubana ha kịta nwe onye nwere ike pụta kịta sị gị lee etu o si were ọ gbara onye ga-eto abụọ eduwe ya nwee shop na Idumota ma nwee shop na main market ma nwee shop na Ariari Aba from there ya trade just from nowhere. Cubana will say na-ewusi everywhere. The same thing with Cubana chief priest. Ndị be anyị na worship all those people. The people from there, Ghana musicians, those people, our people worship them and adore them as their all and all. So mana ihe na-ajụsi Igbo a na-asị come together ọ bụ ka ndị anyị ga na-elegara anya na this come together a na-ekwu iji were fight for ọdịmma Igbo ma nwere onwe ndị Igbo ma nwere onwe Biafra because automatically Maazị Nnamdi Kanu ndị mmadụ tụkwasara obi ọ nọ na prison life imprisonment Ọbata Obi nọ na prison then ka esi I don't understand enwere ike inyeta nwe obere advice because I've been confused. Obieze, ejuru nka nza gị ya. Nwere ike ọ bụrụ na ị nwere ịka nwere dị ihe a because ịka nwere nweta more information ịghọtara because okay right now this our brother kịta ọ pụtara kịta kwuo okwu kwuo ihe na-eme kịta enweghị onye masị ebe ọ nọ this evangelist Ebube enweghị masị ebe ọ nọ. And if you now, nobody is asking. Nobody will talk. Obi Cubana saying na just ebe afọ on acquire for questioning. Owere na agwa gị saying na ọnwụ gburu ala ha ji na ọfụ aboki na ọ gaghị emeri ya ekpere. Ịghọtara. So ihe mere ndị a ma nne kachi mezi ahụ ịfụrụ kịta a na-ekwu okwu nne ka ọ ya na-emeji ha pọtụ onwe m. Because all the people enwego ndị dịka nne kachi mezie before onye ka onwe nnu ha na ndị otu ha grade ha ma ọwụ area father nke kpọrọ onwe Charlie Boy. Ndị abụ have the problems. If they trust all those people, you're your own. So when we came understand, I wouldn't say she akọwa ihe a. I make I not about to small because our people need hope, we hope but able to learn that able to that. Donating in the May may matter that yes. Haya chagodo malagodo the real identity of these people. Emana me kuyeku basala this identity ya. Ndị baya they may understand. Ndị Fulani will ụmụazị fa n'ime ha mụrụ because ndị Fulani mụ ndị ha mụrụ na Igbo. Plant cha wugo chafa n'enu. Ha nwajuru na social media. Before okwe na afọ na Nigerian government na fight Twitter, na fight TikTok, na fight YouTube, na fight Facebook. It can afọ Nigerian government fight ya na fight all these things now. It can afọ ya.
e kana afia Twitter bulo ne ka Nigerian government is na ha ya ban no Twitter na Nigeria e kana no ebe apụta asị na ha ya ban ya. Do you know the reason why? Ikwesịrị mana ife niile nọ na social media ife niile na feje were na ego juo nebe everybody ojuo na social media na akwụfụ ụgwọ. All this content creator kweme ọkwa Odoris Ogala kwa Doris megide ya na very dark man na period na nyaka. Now even ewuzikwa kita very dark man na a na-ewepụ anyị uche n'ife ndị ka ha fe ịma the reality. Okay, watago ana-akọ nke a n'Igbo anyị na-efesi very dark man na B-Road. Very dark man na B-Road. Ịma that na ihe awụ ụgwọ akwụna akwa ife awa ego awalide Maazị Nnamdi Kanu kwuru ya ekwu. Okay, watago emekịta kịta osi na nke apụta na ewepụtakwala gị achọkwala another powerful people nọ na social media wepụtakwala gị kwuo ebule ego bunyefa. Ndị anọ na social media ndị all this influencer niile anyị bụ ha nwere their own group ebe ha belong. So when something push na the content, when something na at the John they none at that level what let them how to let me get Okafor na Doris Aketa. To catch we know that time last month in case of CEO here the one say Obu cancer. The first people ha use na this game need nwoko na nwunye ha use ovyo na social media ovyo na oduko ye bidu ke pam abu na nke achi ewofta Doris Ogala na pastor ya o na avyo n'elu na iba na social media so nsianwa from that place abanyekwa na Obi Kubana and Obi Kubana, so Obi Kubana, on avio from Obi Kubana, City Boy movement, on avio. So after this one, now you make on Adara, the Fulani may take over our land. Very dark man. After God make on the good, very dark man. Nabi Lord, we don't care. It just say na social media now. Onwe ibo oza na akọ. Fulani they take your land. Fulani the man that all these useless people now go for war. This is business. Even that or that money. Onyaka this idiot ana akpọ kede afeano. Okola wosa ye jibe na social media. Kpọrọ ụmụ nwoke do na ahụkọrọ na-ebi kọrọ ntutu. Na afọ onye na-akọ ihe nji were ekwu ihe ahụ because ịma etu a buy the kita ekwuwere before that last year. The only hope our people were right now, the only hope I want right now this our angels. Without that, nobody. Maazị Nnamdi Kanu no life imprisonment. If you go to Barrister, Maswell, back on that. In a senior, you as a doctor. No, you as a doctor, only promote the business here. They make more money. And I pay more money. Nigerian Bar Association, and I pay more money. And they just talk. Now I got different country. Or this, if somebody based in Nigeria, I travel all over the world. So I'm looking at every time I news, I may interview in a channels more on rise. Yeah, the more you look, the less you see. He hope one of these people, I got no people like this, our generation of Catholic, another generation of Catholic. No, one generation go can follow. Yeah, the only thing for us, I can follow what I can rely because Maazị Nnamdi Kanu go their moment, and they believe from so much now all those prophecy Maazị Nnamdi Kanu. Also in Nigeria, they can never bring IPOB down, or they possible. I'm also the person I'm saying. Not in a trillion years. They can never. What they don't know, Master Simon never say what they don't know is bigger than them. If you go to get that, if you go to people say a back one, need to lawyers more organized 100 men. You only a preach here that the government they may make it your father's.
All here on the Nigerian government indirectly in a program women of recent year. So the only hope is our angels. Because you have the only hope in here Nigerian government in Maham. Here Nigerian government in Maham, individually cannot do anything. Our brother became that program, nobody won't make honor. He got a even family, no lawyer, going to make honor. Up and the government what you do hope in ma. The sentiment many came with Matthias Isaac. But Matthias Isaac up the ha, or your child with the bio. Yeah, but they cannot know Matthias for anything. You know, Matthias have anything. You have just not say, hate for the that is the life of the zoo. Life of the zoo. So there's the only hope. They because about to be able to suppose person in the Purai. Or no, or they free. Mazina cannot be free to say anything right now. Unless we can another person, but without that, the only hope, the only savior I will right now are our angels. And the only thing I can be able to find means, any possible means to support those people. Without that, by our place, we won't need Jack at all. Because it will give food. It will give food. Eze nke akpụrụ okwu gwara Tinubu okwu na Abuja the other day. Emotion masị ma ọka dị ndụ ma ọnwụrụ anwụ. Nobody knows. So my sister, I can say now the only thing about them because I know let Igbo come together, let Igbo come together. Igbo not together, man, a problem wo. Get the way forward. Because I want to see their meeting, when you do the meeting. You have a plan Nigeria, Chorona. That's their plan. That's all confusion. And that's why I know I'm not corona gun, you're not corona gun, when you corona gun, when you corona gunners. I got that called John, not calling you. That is the only thing natural. Which are going to by the only thing get hit by right now. Let everybody come together and try our angels sooner. We see the deputy head of state, may what DPM, may what DPM, may what prime minister, may what governor or the important, the most important thing that let us go and look for where these angels should not. Because when something like wrong somewhere, when something like wrong somewhere, when we get this na soon about last year, 2024, ending of 2024, November last year, Chief of Defense Staff they are complaining that the zoo, na the airspace, na Biafra, na Simon they take over the airspace. Under 1 year, they say, what is wrong? With something wrong somewhere. Okay, but let us tell ourselves the truth and find the solution. Get a chicken. Let us find the solution. Yeah, when anything preaching, mad get preach, get a carry the preaching mass in that canon. But when preaching, somebody get preaching, get a carry preaching Simon. Go and listen to all those messages. Go and listen to all those messages. The most important thing is that let us come together because in the Fulani night, this thing, how not together, not be the button, not the button. Anyone never have from militia a league, have the button in that place. Fight means to conquer that place. So my sister, Ogologo Guardian no come with it. Let's see, Obasinta can join the range. Otu according nam. Otu. Call Hadika, Mama here. Otu. I catch you. So bad. Yeah, the secret. Obiata no nyo number. Obiata no nyo number. He ndani like me. Without all these things in me, because I will know me hayaga mande ndebonde gotara. I will know all these things in me. Hayaga ma deal is my all this problem. Nobody will know. But at least here no skita na the final stage kind of. The final stage. So Obiata no nyo number. People nyo na pambo. Think our angels with I can repeat we think our angels with commander brain that is going to be a good sometimes brain it's not the Kagini man. Think our angels with our angel Chukwu Di Ya. Chukwu Di Ya you will na because Onyona will attack also because Onyona will attack. Okulo.
onye ọbụla wele there's any other way. There's no other way. Onye ọbụla na-akọrọ ga-eje Washington jee ndị na-akọ Washington kwa ha na-azọzi steeti senate na Georgia eje Washington jee ebe nke a ihe ndị a niile the more you look the less you see. The more you look the less you see. So biko dịka our NGS were ekwu biko onye ọbụla welite aka elu onye ọbụla efilire na enweghị ọgbasara everybody because one day ọ ga-emeriri o megheri o mee somebody ma or somebody related to you. Ndị anaghị eme announcement time ha ji abịa and ha bịa ha anaghị asị onye nke a ịbụ onye nke a maọbụ ịbụ onye nke a maọbụ ịbụ onye nke a. No, everybody wipe out, everybody will name it to them. Come and have onwe ha, they know they say. And then with language ha na-asụ na ha asụ enwere language ha na-etichi ya ha na-asụ hapụ ndị otu ha ha kwuo dat na onye ahụ ọkpọsịga na akụkụ mee interview ma na ọnwa ndị ka ọ ya kpọsịga na akụkụ then damage the rest people. So my sister Jisike. Don't watch. Yeah, good night. Thank you. Kachifo. Wow, ụmụ Igbo mụrụ nze m ọzọ anyị anakpu daily adana. Anyị afụkwanụ nke fọrọ n'echi bụ Satọde. Anyị afụkwanụ nke fọrọ n'echi bụ Satọde. Anyị abịa. Anyị na-eme ntụrụla anyị emechaa. Ịghọsị na onweghị emechichicha half me dress Nneka Chimezie. Ọ don't possible. This last program o mere adịghị mma. Ọ wụrụ ihe eme overlook. Onye ọ na-ekwucha na nke na m ekwubeghị nke m. Mgbe m bịara m ekwu my own. So ana m asọ ụnụ kachifo na ụmụ aja anyị. Ụla dole edo ka m na-enye ụnụ niile la anụ n'udo tete n'udo. Kachifo na ụmụnne m kachifo. Bye bye.